and all the faculties for their hard work to make this program a success. Last week, some of the members were not able to enter. I'm very sorry. This time we have tried our best to overcome such problems. If you had or having any problem, please forgive us. After this TOT, all branches must be training to their own members, our staff and public. In public awareness class, we must teach them some of the actions. They will be doing with good intention, like pouring water into the mouth, bending the body to get into an auto, etc., may produce more and more harms to the victim. Now, I invite Dr. Paul or Rafael and Sulfikar to continue the session. They are members of the ELS team from the beginning itself. But welcome, Paul and Sulfikar. Continue. Hello, good evening all, and thank you, Shashi sir. Today is the second day of our training. The first one was on cardiopulmonary resuscitation, and one of the topic is pending also. But we'll start with today's session, that is on trauma and first aid. So the first topic is on trauma assessments by Dr. Shiju Stanley. He's a well-known emergency medicine physician from Anantapuri Hospital, and he's holding the head of the department to Trivandrum. And he's also a president of IMA column, and also the president of Society of Emergency Medicine Kerala, and also South Zone convener of our own ELS. Over to you, Dr. Shiju. Thank you for the introduction, Dr. Paul. So, respected leaders, for all IMA leaders and our doctors and my friends, it's indeed a pleasure to be with you all tonight to share some knowledge about the trauma care. Let me how to approach a trauma victim. So let me share the screen now. So is it visible? Yeah, very much. Okay, right. So, as you all know, the trauma is a neglected disease of modern developing nation. In our day-to-day practice, even more than the number is increased day-to-day life, especially the two-wheelers, even as well as even other motor vehicle accidents, day-to-day life is increasing in number when compared to other medical emergency. Especially in our scenario now, even with the COVID crowd also, still the trauma cases are coming in. A number of cases day-to-day life we are facing, especially in all multi-specialty hospitals. Trauma cases day-to-day life വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് except in lockdown time നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും so many cases we are dealing in day-to-day life. That too also all of you know the important why it is happening. നമുക്കറിയാം because on maybe due to the pitiable condition of our road, നമ്മളെ റോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുള്ള so many problems are there, as well as നമ്മളെ driving ഒരു traffic rules properly not maintaining, even pillion riders as well as the riders are not wearing the helmet, even cars driving without the seat belt, അങ്ങനെ so many issues are dealing with this problem. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് the leading cause of death in age group of 20 to 40. 20 തൊട്ട് 40 വരെ highly productive age group are ending up with mortality as well as in morbidity. So that is the most sad part what we are facing in our life. As you all know, the death pattern, primordial pattern of this, നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. It may occur in pre-hospital. That means hospital എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കേസസ് ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടേക്കാം. That all things we can't able to do anything. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. So that mostly because of the devastating head and major vascular, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ചിലപ്പോൾ തലയൊക്കെ പൊട്ടി അങ്ങ് പോകാം, ബ്രെയിൻ എല്ലാം പുറത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മേജർ വാസ്കുലർ ഇഞ്ചുറി, അതെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസുണ്ട്. ഡെത്ത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സംഭവിക്കാം. സിമിലർലി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി നടക്കുന്ന വിത്തിൻ 1 or 3 hours ടൈം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ അതും ഹെഡ് ഓർ ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ഓർ അബ്ഡോമൻ ഇഞ്ചുറി.
പിന്നെ ലേറ്റർ ഫേസ് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മോസ്റ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ 4 to 6 weeks. ഒരു 4 to 6 ആഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ, ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടോ സെപ്സിസോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മരണം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ എയിം, നമുക്ക് അറ്റ് ദി സൈറ്റ് ഡെത്ത് മോസ്റ്റ്ലി വി കാൻറ്റ് ഏബിൾ ടു പ്രിവെന്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ an hour, അവിടെ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു കഴിയും. സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ED ഡെത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ICU ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എമർജൻസി നമ്മളെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മരണം അല്ലെങ്കിൽ ICUലുള്ള മരണം നമുക്ക് proper care, initial care in what all things we can prevent, there itself we can start the resuscitation part. So adana nammal innu concentrate cheyyunna. So what is the role to prevent all these death or morbidity? Nammala role endana, nammala site innu at this spot what all things you do, adu nammal innu orupaadu topics undu. Adil innu ende topic innu basically how you assess a trauma victim. That is an important point. So first our following trauma, that is the most important area to cover. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിനകത്ത് within an hour how much resuscitation, aggressive resuscitation what we are giving in a proper way can improve the chance of survival and to minimize the secondary injury to restore the normal function. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ core aim. So ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ early pre-hospital care, early transport, aggressive resuscitation and interventions. അപ്പൊ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ pre-hospital care in proper way, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ഏത് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വിത്ത് റെസിസ്റ്റേറ്ററി മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ കോർ എയിം. ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ മെനി ലൈഫ്സ് ക്യാൻ ബി സേവ്. സോ ഇദ്ദേഹം, ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് കെ സ്റ്റൈനർ. പലർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. In 1976, actually we can call he is the father of our ATLS in that way. എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രോമ ഗൈഡ് ലൈൻ വാട്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് നൗ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1976 he was an orthopedician in USA യിലുള്ള ഒരു orthopedician ആയിരുന്നു. വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ്, ഭാര്യയും 3 മക്കളുമായിട്ട് അന്ന് പൈലറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യും സമയത്ത് ക്രാഷ് ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായി. ക്രാഷ് ലാൻഡിങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും 3 മക്കള് ബാഡ്ലി ഇഞ്ചേർഡായി. അവര് ഒരാൾ മരിക്കുകയും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് USA വന്നതിന് ശേഷം ഗ്യാതേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സർജൻസ് ആൻഡ് ഓർത്തോപെഡിഷ്യൻ, ഒരു സർജൻസിനെ ഓർത്തോപെഡിഷ്യനെയൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് he started a training program in ABCDE approach. That is what we call it as now ATLS. അത് 1978 ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ നമുക്ക് പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നൗ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങി. കാരണം ഒത്തിരി 30-40 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇത്രയധികം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതും നമ്മൾ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രെയിനിങ് നൗ ഇൻ കേരള. നമ്മൾ IM ELS വഴി അതെല്ലാം മറ്റെല്ലാ ATLS ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം. സോ ദിസ് എ ഹിസ്റ്ററി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. സോ ഹൗ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് എ ട്രോമ വിക്ടിം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോർ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നോട്ട് ഓൺലി ആക്സിഡന്റ്, എനി കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി, നമ്മൾ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഷൻ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾഡ് ആസ് പ്രൈമറി സർവേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചെല്ലാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പൾസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ റെസിസ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ CAP തന്നെയാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് അതർ കേസ് വിത്ത് പൾസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ABCD. ABCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം A means airway with cervical spine immobilization, and B is breathing with ventilation, that is supplemental oxygen. C is circulation and bleeding control, deformity and neurology examination. E is for exposure and environment control. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. A is airway with cervical spine, B is breathing, C circulation, deformity and exposure. So airway with cervical spine immobilization. നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം BLS പറഞ്ഞിരുന്നു, cervical spine നമ്മൾ head tilt and chin lift, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എയർവേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഹൗ യു പൊസിഷൻ ദ പേഷ്യന്റ്, അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹെഡ് ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ചിൻ ലിഫ്റ്റ്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇൻ ട്രോമ വിക്ടിംസ് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജോ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ ലിഫ്റ്റ് മാത്രം. ജോ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താടിയിൽ മാത്രം പിടിച്ചുയർത്തുന്ന രീതി. എസ്പെഷ്യലി all type of unconscious patient, നമ്മളിപ്പോ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളോ, all any injury above the clavicle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ തോളലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് മുകളിലുള്ള എന്ത് ഇഞ്ചുറി കണ്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മെക്കാനിസം ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ഇഞ്ചുറി ആണ് ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്കത് ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ ഇല്ലാത്ത കേസസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സസ്പിഷൻ വെക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈൻ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a possible of, if there is any cervical spine injury, this can worsen the
സിറ്റുവേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കഴുത്ത് മടക്കുകയെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പോകുന്ന സുഷുമ്ന നാഡിക്ക് കൂടുതൽ തകരാറുണ്ടായി അപകടത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി കിടപ്പിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. എയർവേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ഇമ്മൊബിലൈസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ദ സെർവൈക്കൽ സ്പൈൻ മൂവ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ പ്രൊസീജിയറിന്റെ പേരാണ് ജോ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ഇൻലൈൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴുത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആംബുലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സർവൈക്കൽ കോളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ബോത്ത് ദ തിങ് ഇസ് സെയിം. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ദ എയർവേ. ആഫ്റ്റർ പൊസിഷനിങ് ദ എയർവേ ആൻഡ് ഇമ്മൊബിലൈസ് or clear restricting the cervical spine motion, you have to clear the airway. That by either visible foreign body is there, you can remove it up, or finger sweeping method. നമുക്ക് വിരൽ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ മാഗൽസ് ഫോഴ്സസ്, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി പേരിക്കുന്ന അറിയാം. നമ്മൾ ഫോഴ്സപ്സിന്റെ പേര് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ പേര് പറയുന്നത് മാഗൽസ് ഫോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ ഫോറിൻ ബോഡി. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ബ്ലഡ്, വോമിറ്റസ് ഓർ സലൈവ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതും നമ്മൾ സക്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് 2 type of catheters are there. ഹാർഡ് കത്തീറ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഷോസ്, ദാറ്റ് ഇസ് യാങ്കേഴ്സ് കത്തീറ്റർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കത്തീറ്റർ. നമ്മൾ ഓറൽ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് യൂസ് ദ ഹാർഡ് കത്തീറ്റർ. കാരണം നമ്മൾ ആള് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗ്യാഗ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഫോറിൻ ബോഡീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും എപ്പോഴും ഹാർഡ് കത്തീറ്റർ തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അതും ചെയ്യേണ്ടത് മൗത്ത് സെക്ഷൻ ഈസ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ നേസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ്ക്കകത്ത് സക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നേസൽ സക്ഷനിങ് ചെയ്യാവൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ആദ്യമേ മൂക്കിൽ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ മൂക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് സോഫ്റ്റ് കത്തീറ്റർ. സോഫ്റ്റ് കത്തീറ്റർ കൊണ്ട് മാത്രമേ മൂക്കിൽ സക്ഷൻ ചെയ്യാവൂ. ഓറൽ സെക്ഷൻ ഓൾവേസ് വിത്ത് ദ ഹാർഡ് കത്തീറ്റർ. അപ്പൊ വായിൽ ആദ്യം സക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂക്കിലിടണമെന്ന് പറയണ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കിൽ ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആസ്പിറേഷൻ. സോ ആസ്പിറേഷൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ വായിലുള്ള ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഗോ ഫോർ നേസൽ സക്ഷനിങ്. Then these are the indications of definite airway. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വിക്ടിമിനെ കണ്ടു, ട്രോമ വിക്ടിമിനെ കണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഒന്ന് നമ്മൾ എയർവേ ഓൾവേസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ഇസ് എ. നമ്മൾ ഇത്രയും കുഞ്ഞുനാളോട്ട് പഠിച്ചത് എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ എ ഫോർ എയർവേ. ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓൾവേസ് ദ എയർവേ ഫോർ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർവേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇൻഎഡിക്കേറ്റ് ഗാഗ് റിഫ്ലെക്സ് ഉള്ള ഏത് വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിങ് ചെയ്തു, സക്ഷനിങ് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ടെമ്പററി മെഷർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ബാഡ്ലി ഇഞ്ചേർഡ് ആണ്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എയർവേ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ. Similarly, breathing part. If there is victim is having inadequate breathing, especially the rate and depth of breathing is inadequate. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് കുറയുകയോ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ താളം തെറ്റി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക, ഇറഗുലർ ബ്രീത്തിങ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നു. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗൈഡ് ലൈൻ 92 to 98% ആണ് നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് സാച്ചുറേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വിക്ടിമിന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി വെരി കോഷ്യസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ. ആൻഡ് ദെൻ സർക്കുലേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ BP നോക്കുന്നു, ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കുന്നു. ഇഫ് ദറ്റ് ഹീമോഡൈനമിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ പേഷ്യന്റ്, അപ്പൊ ഒരു ട്രോമ വിക്ടിം വന്നു, BP എല്ലാം വളരെ ലോ ആണ്, ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഷോക്കിലാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിറേഷൻ, നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുത്ത് റെസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ. അതും നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേഷനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത ഡിസബിലിറ്റി. ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ GCS, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലാസ്കോ കോമ സ്കെയിൽ. നമ്മൾ അതിൽ ബേസിക്കലി നോക്കുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ സ്കോറിംഗ് കോൺഷ്യസ് ലെവൽ. അപ്പൊ അതിന് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ GCS ആയിട്ട് നോക്കുന്നെങ്കിൽ 9 താഴെ <9 ആണെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ. ഇത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഏതൊരു ട്രോമ വിക്ടിം വന്നാലും അവന്റെ എയർവേ നോട്ട് പെറ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഇൻഎഡിക്കേറ്റ് ആണ്, സർക്കുലേഷൻ ഹീമോഡൈനമിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ പൂർ ആണെന്ന് കണ്ടാലോ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഡെഫിനിറ്റ് എയർവേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ അതനുസരിച്ചുള്ള കെയർ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഈവൻ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു മേജർ സെന്ററിൽ പോയാൽ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉള്ള സെന്ററിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
Then while securing the airway also, നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ഇമ്മൊബിലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആണ്. അത് വെൽ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ ഓൺലി ക്യാൻ ഡു ദിസ് പ്രൊസീജിയർ. Then comes to breathing. ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ട് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സെയിം തിങ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പാൽപേഷൻ, ഓസ്കൾട്ടേഷൻ, പെർക്കഷൻ, സെയിം തിങ്. നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ചെസ്റ്റ് റൈസ് അഡിക്കേറ്റ് ആണോ, ബയലാറ്ററി ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഡിക്കേറ്റ് ആണോ നോക്കണം. അതുപോലെ പാരഡോക്സിക്കൽ ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സക്കിങ് ചെസ്റ്റ് വൂണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു വൂണ്ട് നെഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തിയിറങ്ങിയുള്ള മുറിവുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. പിന്നെ ഓസ്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വലി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. പാൽപേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഷുഡ് നോ വെദർ ദർ ഇസ് എംഫൈസിമ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. പെർക്കഷൻ നോട്ട്സ് അറിയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബേസിക് നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. എന്നാലും നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഒരേ താളത്തിലാണോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വേഗത വളരെ കൂടുതലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ 12 തൊട്ട് 20 പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ബ്രീത്തിങ്, നെഞ്ചുയരുന്ന കുറവാണ്, എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ കട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഇത് എത്രയും വേഗം മേജർ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ. Your slide is not moving. Here it is moving. ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴോ? It is not visible in the screen. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? It's for all? No, it's moving now. It's moving. Which one? Now it is airway. Airway. Here only in the medical association. Yeah, breathing with supplement. That is the page. അത് തന്നെയാണ്. Okay. That is a slide. Okay, continue. Okay, right. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, very much. Okay. So breathing നമ്മൾ പബ്ലിക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ബ്രീത്തിങ് ഇൻഎഡിക്വേറ്റ് ബ്രീത്തിങ് വരുന്ന മോസ്റ്റ് കോമണസ്റ്റ് കോസ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രോമയിൽ ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലൂറൽ സാക്ക്. നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് ലങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീക്ക് ത്രൂ ദ പ്ലൂറൽ സാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദി ലങ് ആൻഡ് ലീഡിങ് ടു ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആൻഡ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഷോക്കിലോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ബട്ട് യു ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് ട്രോമ വിക്ടിം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ യു ഹാവ് ടു അറ്റൻഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് നീഡിൽ തൊറാക്കസ്റ്റമി, ടെൻഷൻ ന്യൂമോ ഡീകംപ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നമുക്ക് ഫോർ ദി പബ്ലിക് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദം അവെയർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദി കോമൺ causes leading to trauma when there is breathing difficulty. One is tension pneumothorax, other thing is open pneumothorax. Suppose in the site that namal pre-hospital care you are seeing and sucking chest wound over the anterior part of the chest or behind also, you have to cover the wound like this. That is three-way occlusive dressing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സൈഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The other end is open, so it acts as a two-way valve. While taking deep breath, inspire ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will close the wound. Similarly, during expiration, it will open so that the air won't trap inside to create a tension pneumothorax. നമ്മളിപ്പോ 4 സൈഡും അടച്ചു വെച്ചൊരു wound ഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? Air അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും it will end up in tension pneumothorax. So you should be very careful while dressing this. Similarly, hemothorax. So how you differentiate hemo and pneumothorax? Clinically, by auscultation, both the things, pneumo and hemo, both look same because absent breath sound in the affected side. Suppose right or left, whatever it is, there will be absent breath sound. So to confirm that, you had to do percussion. Very easy. Percussive hyper resonant note kittial, that indicates that is pneumothorax. If it is dull note, that is hemothorax. That is where you have to differentiate whether it is hemo or pneumo. This is also an indication to do needle decompression and or you can go for intercostal drainage. ICD ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Similarly, other complication mostly in chest trauma is cardiac tamponade. Cardiac tamponade, similarly, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലൂറൽ സാക്കിൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായതുപോലെ ഹിയർ പെരിക്കാർഡിയൽ സാക്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വോണ്ട് അലോ ദ ഹാർട്ട് ടു ബീറ്റ്. ഹാർട്ടിന് നേരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ഹൃദയസ്തംഭനം പോയി മരണം ഉണ്ടാകാം. സോ ദീസ് ആർ ദി ഏരിയാസ് മോസ്റ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറീസ്. സിമിലർലി സർക്കുലേഷൻ പാർട്ട്, നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈസ് ഇറ്റ്? കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ? ശശി സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
സ്ലൈഡ് മൂവ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ സർക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് നോക്കുന്നു. ഹൈപ്പോട്ടൻ, there is signs of hypoperfusion, that means patient is in shock. Look at the level of consciousness, even pulse rate. നമ്മൾ normally the heart rate is between 60 to 80 on average, even it can go up to 100. അപ്പൊ 100 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും if there is tachycardia, നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ഈവൻ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയറിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ നോക്കുകയും you have to check the പൾസ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നോർമലി നമ്മളൊരു വേദനയോ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും സാധാരണ കൂടും, അതൊരു ചിലപ്പോൾ 100 110 വരെയൊക്കെ പോയേക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്രോസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്, ഒരു 120 മുകളിൽ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ മോർ ദാൻ 140. ദീസ് ആർ ഓൾ ഷോസ് ദർ ഇസ് സൈൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ലോസ്, ഈവൻ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്ലഡ് ലോസ് ആവും, ഓർ ഒക്കൽഡ് ബ്ലീഡിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും രക്തസ്രാവം കൊണ്ടാകാം ഇത്രയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക്കലി ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം. ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഹൃദയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രമമാണ്. ആ സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റിസ്ക്. നമ്മളൊരു 140 above പോയാൽ മോസ്റ്റ്ലി വിൽ കൺസിഡർ അറൌണ്ട് മോർ ദാൻ 2 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടായി കാണാമെന്നാണ് നമ്മൾ ധാരണ. അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. അതുപോലെ 120 above ആണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 1500. സോ ദീസ് ആർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ, റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുതലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസ് റേറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് എബോവ് 100, 120, 140. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബ്ലഡ് ലോസ്. അപ്പൊ all hemorrhage do not produce shock, അതും മനസ്സിലാക്കുക. സയൻസ് ഓഫ് ഷോക്ക് നോട്ട് സീൻ അണ്ടിൽ 30% ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഈസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഉടനെ കാണുന്ന രക്തമാണെങ്കിൽ ഒരു 30% കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് രക്തം മാറുന്നാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഷോക്കിന്റെ സൈൻസ് ഉണ്ടാവൂ. സോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ പൾസ് റേറ്റ്, നെഞ്ചെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം മാറുന്ന മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So anticipate shock depending on multi-organ injury and physical examination and controlling. If there is external wound, നമ്മൾ സൈറ്റിലായാലോ ഈവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാലോ external bleeding point ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് immediate ആയിട്ട് you can go for compression bandage, you have to go for splinting and immobilize the limb. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി സ്പ്ലിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് ഓർക്കുക: ഡയറക്റ്റ് കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ്, സ്പ്ലിന്റിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിന് വെച്ച് കെട്ടുക, and elevate the limb. Which limb is affected? That should be elevated from the level of heart. ഹൃദയത്തിനേക്കാളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. And in the emergency വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ always preferably if there is signs of shock, secure 2 wide bore cannula, 2 വലിയ കാനലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യുക. എത്രയും വേഗം ഫ്ലൂയിഡ്സ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ്, NS or RL 1 ലിറ്റർ 1 to 2 ലിറ്റർ വരെ പോകാം. എന്നിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റേഷനിൽ. ആൻഡ് പോസിബിൾ സൈൻസ് ഓഫ് ഷോക്ക് ഇതിലും കൂടുതലും ട്രോമയിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് വോളിയം ലോസ് ആയിരിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകാം. കാർഡിയക് ടാമ്പ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള അറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം കെട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്ര, നമ്മള് ലങ്സിന് പുറത്തുള്ള അറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ട്രാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചുറി കൊണ്ടും പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിൽ പോകാം. ആൻഡ് കം ടു ഡിസബിലിറ്റി, ദാറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺഷ്യസ് ലെവൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സൈൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദ സൈൻ ഓഫ് ഷോക്ക്. പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളിന്റെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ കുറയാം. അത് നമ്മൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറിയെ പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദി ഡിസീസ് ലെസ് ദാൻ 9, 9 താഴെയുള്ള സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിവിയർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 9 to 12 യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് മോഡറേറ്റ്. 13 15 ഇടയ്ക്കാൻ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് മൈൽഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി. ദീസ് ആർ ഓൾ റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് there is any patient is disoriented, any altered sensory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബോധാവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസോറിയന്റഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നാലോ മനസ്സിലാക്കണം ആൾക്ക് ചിലപ്പം ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ പോകുന്ന രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷോക്കിന്റെ സൈൻസ് ആകാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത്. Then A, B, C, D കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്താണ്? നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എക്സ്പോസ് ദ വിക്ടിം. നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ യു ഷുഡ് നോ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചതവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺട്രസ്റ്റ് ദ വിക്ടിം. കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിരിക്കണം. ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ഹൈപ്പോതെർമിയ ബൈ കവറിംഗ് വിത്ത് എ വാം ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ വാം ബ്ലാങ്കറ്റ് പറയും, എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെയും AC റൂംസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഹൈപ്പോതെർമിയ, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൂമിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പെരിഫറി സർക്കുലേഷൻ, വാസ്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ വെസൽ ചുരുങ്ങാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഔട്ട്കം കുറയാതിരിക്കാൻ ഓൾവേസ് കവർ വിത്ത് എ വാം ബ്ലാങ്കറ്റ്. ആൻഡ് പെൽവിക് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കിടത്തി സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അറിയണം പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ. അപ്പൊ മുൻപിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസും അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പം പുറകിൽ തിരിച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സൈൻസ് ഓഫ് പെൽവിക് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെൽവിസ് ഇടുപ്പലിന് എന്തെങ്കിലും ചതവോ പൊട്ടലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പോവോളീമിയ. നമ്മളൊരു 2 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ രക്തം മാറുന്ന മരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്
ഇടുപ്പലിനൊക്കെ പൊട്ടലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫീമർ തുടയലിനുള്ള പൊട്ടൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആളെ പുറകുവശം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇടുപ്പലിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലുണ്ടോ. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്രഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. പക്ഷെ പുറമേ നോക്കുമ്പോ പുറത്ത് ചതവിന്റെ പാടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ യൂറിത്രൽ മിയേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിനിൽ എക്കിമോസ്, അതിന് താഴോട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്കിമോസ് ചുവന്ന പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറൈഡിങ് പ്രോസസ്, അത് സൈൻസ് ഓഫ് പെൽവിക് ഇഞ്ചുറി. അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സസ്പെക്റ്റഡ് അവിടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കംപ്രഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലിയാക് ക്രസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കുക. അമർത്തുമ്പോൾ ടെൻഡർനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെപ്പിറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് പെൽവിക് ഇഞ്ചുറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സയൻസ് എക്സ്റ്റേണലി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം. എന്നിട്ട് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇലിയാക് ക്രസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നോക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി. അപ്പൊ അത് കംപ്രഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡീകംപ്രഷൻ ചെയ്യും. എന്തായാലും എക്സ്റ്റേണലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഏത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ പെൽവിക് ബൈൻഡർ. പെൽവിക് ബൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നതിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ചുറ്റിയും കെട്ടാം, കാരണം അത് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗ് റോൾ ചെയ്യുക. ലോഗ് റോൾ എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്ത പ്രസന്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടല്ലൊന്നും മടങ്ങാതെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ചരിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ലോഗ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ കംസ് എ ലോഗ് റൂൾ, യു ക്യാൻ എക്സാമിൻ ദ ഹോൾ സ്പൈൻ. പുറകുവശം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് വൂൺസ് ഉണ്ടോ എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. This is a procedure. I'm not going to detail now. Later slides you get it. Then adjuncts to primary care that you can do it as a doctor. We all should know the importance. നമ്മളിപ്പോ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സേവിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Now you have to go for adjuncts to primary care. That's what you have to go for ECG, CBG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capillary blood glucose. That is നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഗർ ലെവൽ നോക്കണം. ABG ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം, ആർട്ടറി ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റഡി. HCG എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ എസ്. അത് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ Gs 6G 5Gs എന്ന് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ അൾട്രാസൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും. ഫോക്കസ് അസസ്മെന്റ് സോണോഗ്രാഫി ഇൻ ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയറിലോ നെഞ്ചിലോ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചതവുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്കാൻസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇന്റർവെൻഷൻ. നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷന്റെ കൂടെ അസസ്മെന്റ് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ECG, CBG, ABG, USG and HCG. Okay, and all reproductive age group you should be very conscious. നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ദെൻ ട്രോമ സീരീസ് എക്സ്റേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് എടുക്കാം, പെൽവിസ് എടുക്കാം. സ്പൈൻ അപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം എല്ലാ അസസ്മെന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പൈൻ എക്സ്റേസ് ഒക്കെ പിന്നീട് എടുക്കാം, കാരണം നമ്മൾ തീർന്നിട്ടില്ല, വെറും പ്രൈമറി സർവേ ആയുള്ളൂ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇത് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ്, അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ. അതിനൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഫോക്കസ് അസസ്മെന്റ് സോണോഗ്രാഫി ഇൻ ട്രോമ എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബ്ലീഡിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഹെപ്പാറ്ററീനൽ ഏരിയയിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റീനോ ഏരിയയിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡർ ഏരിയയിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ, ഈവൻ ലങ് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഉണ്ടോ, കാർഡിയക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഈവൻ വോളിൻ സ്റ്റേറ്റസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലായത്. വി ആൾ റിക്വയർഡ് സം ട്രെയിനിങ് ഹൗ ടു ഡു എമർജൻസി അൾട്രാസൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻ ട്രോമ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവോയ്ഡ് നേസോഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ്. ഇനി അഡ്ജങ്സിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡീകംപ്രഷൻ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ ഡീകംപ്രഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആള് ആസ്പിറേഷൻ ചാൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരാൻ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് കൊടുത്ത റൈൽസ് ട്യൂബ്. പക്ഷെ റൈൽസ് ട്യൂബ് ഇഫ് ദർ ഈസ് സൈൻസ് ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് സ്കൾ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയോടിന് അടിഭാഗത്ത് എവിടെയും പൊട്ടലുണ്ട്, ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് ഒന്ന് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ റാക്കൂൺസ് ആയി കണ്ണെല്ലാം എപ്പോസ് ആയിട്ടിരിക്കും. സിമിലർലി നേസൽ ബ്ലീഡ്, മൂക്കിൽ കൂടെ ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ CSF ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെവി കൂടെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ സൈൻസ് ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് സ്കൾ. അതുപോലെ ബാറ്റിൽ സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ എക്കിമോസിസ് ചെവിയുടെ പുറകിലൊക്കെ മാസ്റ്റോയിഡ് ഏരിയയിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാണോ വെച്ചാൽ റൈൽസ് ട്യൂബ് ഇടല്ലേ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തലയോടിനകത്തൂടെ കയറി നമുക്ക് ക്രേനിയം വോൾട്ടിൽ തന്നെ ഈ റൈൽസ് ട്യൂബ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ റൈൽസ് ട്യൂബ് ഇൻ സൈൻസ് ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് സ്കൾ ഫ്രാക്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ കത്തീഡ്രൈസേഷൻ. നമ്മളിപ്പം റൈൽസ് ട്യൂബ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡീകംപ്രഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാഡർ ഡീകംപ്രഷൻ. അതിൽ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം നമുക്ക് അകത്ത് ഓൾറെഡി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന യൂറിൻ അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറിൻ, അവർലി യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു 0.5 ml/kg/h. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് യൂറിൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഷോക്കിന്റെ സയൻസ്, പേഷ്യന്റ് ഷോക്കിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെയാണ് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കത്തീഡ്രൈസേഷൻ. പക്ഷെ കത്തീഡ്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ബ്ലഡ് ഇൻ ദ യൂറിത്രൽ മിയേറ്റസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സൈൻ ഓഫ് പെൽവിക് ഇഞ്ചുറി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാണോ വെച്ചാലും കത്തീഡ്രൈസ് ചെയ്യരുത്. അവിടെ കത്തീഡ്ര ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാലും യൂറിത്രോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാന്ന് യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ബ്ലാഡർ ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സുപ്രാപിബിക് കത്തീഡ്രൈസേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ.
Then after completing this primary survey, we are going to secondary survey. It does not begin till primary survey is complete. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പിക്കാതെ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റേറ്റീവ് എഫേർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ you should not go for secondary survey. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൈറ്റിലായിരുന്നാൽ നമ്മൾ ABCD ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വന്ന ഉടനെ എന്ത് പറ്റി, എവിടെ വെച്ച് നടന്നു, എങ്ങനെ വണ്ടി ഇടിച്ചു, ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി സർവേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആംപിൾ ഹിസ്റ്ററി. ആംപിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A is നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. M is past medical history, that is what are the medications previously he is on and the past medical history, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആളാണോ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മീൽ എപ്പോഴാണ് ആഹാരം അവസാനം കഴിയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു അലാമിംഗ് സൈൻ തരികയാണ്, വെദർ ഫുൾ സ്റ്റൊമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ, as well as if you want to take the patient for surgery, immediate ആയിട്ട് ഒരു സർജറി കയറ്റണമെങ്കിലും സ്റ്റൊമക്ക് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Then going for E is event. ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടന്ന ഹിസ്റ്ററി ഫുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ്. മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇഞ്ചുറി, ഇത് എപ്പോൾ നടന്നു, എവിടെ വെച്ച് നടന്നു, എങ്ങനെ ഇടിച്ചു, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണോ ബാക്കിൽ നിന്നാണോ സൈഡിൽ നിന്നാണോ, അവിടെ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. കാരണം ആ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇഞ്ചുറി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ്, വെദർ സം അതർ ഒക്കൾട്ട് ഇഞ്ചുറി ഹിഡൻ ഓവർ ദെയർ, നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. ദീസ് ആർ ദി പോസിബിൾ ഇഞ്ചുറീസ്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലിൽ ലാസ്റ്റ് മീലിന്റെ കൂടെ തന്നെ LMP നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. LMP is last menstrual period for all reproductive age group. Reproductive age ഗ്രൂപ്പിന് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളത് LMP ചോദിക്കാം. So this is what the ample allergy. M is medication, P is past history, L is last meal, E is event. Then going for head to toe examination. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം we are reassessing the findings of primary survey. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം primary survey നോക്കി. Time. Okay, how many minutes more? Time over actually. ഞാൻ റിമൈൻ 5 minutes അപ്പൊ തീരാറായി. ഓക്കെ, ഐ എം ലീവിംഗ്. അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് തറോ ഹെഡ് ടു ടോ എക്സാമിനേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. ആൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന്, നെവർ ട്രൈ ടു റിമൂവ് എനി ഇംപൈൽ ഫോറിൻ ഒബ്ജക്ട്. എന്തെങ്കിലും കത്തിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പാർട്ട് എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കേറിയപ്പോൾ ഒരിക്കലും വലിച്ചു ഊരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അത് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി ബ്ലീഡിങ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കിടന്നാൽ അതാരും വലിച്ചു മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് തിരിച്ചു കയറ്റിയിടാനോ ശ്രമിക്കരുത്. അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത, ഗാംഗ്രീൻ അടിച്ചു പോകാം. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂക്കിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ കത്തിയിട്ടിടണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ബ്ലീഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടരുത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അഡ്ജങ്ഷൻ സെക്കൻഡറി സർവേ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് CT എടുക്കണോ, മറ്റേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. Then keep on reevaluating, continuous ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വേഴ്സണിങ് ആ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. അഡ്യൂക്കേറ്റ് പെയിൻ റിലീഫ്, നല്ല വേദന സമാഹാരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. വോളിയം സ്റ്റേറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. കൗൺസിൽ ചെയ്യണം. കൂടെ ഉള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയയിൽ വിളിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ എമർജൻസിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത്. ഒന്ന് പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആയാലും ശരി, എമർജൻസിയിലായിരുന്നു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ടു ദ ടെർഷറി കെയർ സെന്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുത്. സോ വൈൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓൾസോ വെരി കെയർഫുൾ. ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആംബുലൻസ്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ പേഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ഇൻറ്റുബേഷന്റെ കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു BLS ആംബുലൻസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ സിവിയർലി ഇഞ്ചുവേർഡ് പേഷ്യന്റിനെ എടുക്കരുത്. സോ മെഡിക്കോ ലീഗൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓൾസോ MLC ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മൈനർ അബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. So to summarize all these things, there should be organized team approach. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടീം വി ആർ ഫോമിംഗ് ഹിയർ. ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച്, നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, മാനേജ്മെന്റിലാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ്, തറോ എക്സാമിനേഷൻ, കീപ് ഓൺ മോണിറ്ററിംഗ്, ഫ്രീക്വന്റ് റീഅസസ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ആസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പേഴ്സണൽ വി ഷുഡ് നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ അവർ. ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വളരെ വാല്യുബിൾ ടൈം, ഇഫ് ഡിലേഡ് വി മേ ലൂസ് എ ലൈഫ്. Because time is life. നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സമയത്തിലിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തിയും അതിന് സമയം. So thank you all. Thank you, Dr. Shitu, for an excellent talk. Even though you have taken the time, you have mentioned each and every part of the trauma, the primary assessment. The discussion will be at the end. We'll go to the next topic. Now I invite Dr. Venugopal sir, the Vice President of ELS, to speak on spine protection and log roll.
He's a well-known national faculty in life-saving topics and is the director of emergency medicine in Aster MIMS and the national president of SEMI. There are a lot of honors to be told. Almost four slides are there. Due to lack of time, I call Dr. Venugopalan sir to speak on it. And this will be a very valuable talk. And we are privileged to have you, sir, here. Over to you, sir. Thank you, Paul. Thank you, everyone. I'm just sharing. Okay, shall I share now? And can you hear me? Yes. Very much. Hello. ഇന്നത്തെ ട്രോമ കെയർ വർക്ക്ഷോപ്പ് IMA എമർജൻസി ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന TOT, അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ട്രോമ കെയർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ ആളുകൾ കിട്ടാകുന്ന നട്ടെല്ലിനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന സുഷുമ്നാ ശീർഷത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ എങ്ങനെ അത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാതെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അപകടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു വർഷം 5000-ഓളം ആളുകൾ, കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലീസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 5000-ഓളം ആളുകൾ റോഡിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു ആ നമ്പറിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ട്, അത് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 5000 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ 6 ഇരട്ടി ആളുകൾ പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷവും നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബെഡ് റിഡൺ ആയി പോകുന്നത് നമ്മളുടെ നട്ടെല്ലിനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ നട്ടെല്ലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സുഷുമ്നാ ശീർഷത്തിനും ഏൽക്കുന്ന പരിക്കുകളിലൂടെയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ളതും അശാസ്ത്രീയവുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഈ നട്ടെല്ലിന്റെ പരിക്കിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നട്ടെല്ലിനെയും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സുഷുമ്നാ ശീർഷത്തെയുമാണ്. ഈ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 33 ചെറിയ ബോണുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോണുകൾ തെന്നി മാറാതിരിക്കാതെ അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന 2 സൈഡ് കൂടെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാര് പോലത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോ ഈ നട്ടെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മഹാനാഡി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സുഷുമ്നാ ശീർഷം കടന്നു പോകുന്നത്. ആ സുഷുമ്നാ ശീർഷത്തിൽ നിന്നാണ് നട്ടെല്ലിന്റെ 2 സൈഡിലേക്കും മറ്റ് നാഡികളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു നട്ടെല്ല് നമ്മളുടെ ഈ വെർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന കശേരുവുകള് നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെടുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് തെന്നി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ തെന്നി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നട്ടെല്ലിന്റെ സ്പൈനൽ കനാലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മഹാനാഡിയെ സുഷുമ്നാ ശീർഷത്തിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ളതും ആ ഡാമേജ് ജീവിതകാലം മുഴുവന് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ ബെഡ് റിഡൺ ആയത് കിടപ്പ് രോഗിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീൽ ചെയർ രോഗിയാക്കാനോ പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സ്പൈനൽ ഇതിൽ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന് മിനിമം അനക്കത്തോടുകൂടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ കൂടുതൽ അനക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ്. അതിനോട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. The spine consists of a series of interconnected bones called vertebrae, extending from the base of the skull to the tailbone. Each vertebra connects with the one above and below at the facet joints, allowing them to move relative to one another.
In between each bony vertebra lies a shock-absorbing intervertebral disc. The facet joints and intervertebral discs work together to permit the bending and twisting motions of the back and neck. Protected within the vertebral column is the spinal cord, which connects the brain to the rest of the body. Spinal nerves emanate from the spinal cord at regular intervals. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ കാണിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ തന്നെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം, ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗം, അതുപോലെ നമ്മളുടെ അബ്ഡമന്റെ ഭാഗം, അതുപോലെ ഊരയുടെ ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഊരയുടെ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കഴുത്ത് നമ്മളെ കഴുത്തിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ നമ്മളെ ശരീരം. അപ്പൊ തല നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി 60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ അത് അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയും അതേ സ്പീഡിൽ മുമ്പോട്ട് വരും. അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് തല വീണ്ടും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം മതി അപകടം ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടത്തിൽ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനുള്ള ഇഞ്ചുറി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും. നമ്മൾ കയ്യിന് ഒടിവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലഡ് ചീറ്റുന്നല്ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഓരോ വിക്ടിമിനെയും ഓരോ രോഗിയെയും അവരുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വേണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഈ സെഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അയാളുടെ നട്ടലിന് പെരുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇത് ഒരിക്കലും മാത്രമല്ല, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് വീൽ ചെയറിലുള്ള രോഗികളും അതുപോലെ പിന്നെ ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ട് രോഗികളുടെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവർ അപകടത്തിൽ പെട്ടതിന് ശേഷം വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ സ്പൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് അനുഭവം പറയുന്നു. അതുപോലെ സയൻസും പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് എ പ്രോപ്പർ കെയർ. നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഇവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴുത്തിനെയും തലയുമാണ്, അതുപോലെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിനെയും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മാനിൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലോഗ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് റോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്പൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈൻ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാൻഡ് ബാഗ് എടുക്കാം. ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പിലോ ഒന്നും ആകരുത്. ഈവൻ കാർ പോലും ഓക്കെ അല്ല. ആംബുലൻസ് തന്നെ ആണ് ട്രോമ വിക്ടിംസിന്, ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഹനം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഈ ഒരാളെ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സീസ്പൈൻ, അതായത് കഴുത്തിന്റെ കശേരുകളെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മാനിൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു താഴത്ത് കിടക്കുന്ന ആക്സിഡന്റ് ഒരാൾ രോഗിയാണ് ശരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് എൻഡിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഈ കൈ ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ച് അത് നേരെ നമ്മൾ തോളിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഈ വിക്ടിമിന്റെ തല നമ്മളെ രണ്ട് കൈയിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കും. കഴുത്തും അനങ്ങില്ല, തലയും അനങ്ങില്ല. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവര് നമ്മൾ പിന്നെ ലോഗ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടി എങ്ങനെയാണ് ഉരുട്ടുന്നത് എന്നാണ്. ഈ ലോഗ് റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു 4 ആളുകൾ കൂടെ നമ്മളെ സഹായത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 വോളണ്ടിയർമാര് ഈ വിക്ടിമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പോയി നിന്ന് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു കൈയെ നമ്മളെ ഷോൾഡറിന്റെ അടുത്ത്, മറ്റേത് എൽബോന്റെ അടുത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ ഹിപ്പ്, അതുപോലെ നീ ജോയിന്റ്, ഇത്രയും
ഇളകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക. അത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എല്ലാ കമാൻഡിങ്ങും ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അയാൾ 1, 2, 3 എന്ന് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിയായി, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ്, ആൻഡ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആളും ഒരേ ട്യൂണിൽ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചരിക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലോഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ സ്പൈൻ തീരെ വളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം മറ്റ് 2 വളണ്ടിയർമാരും കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് അവർ കൈ ഇവരെ പിറകിലൂടെ കടത്തിയതിന് ശേഷം മറ്റേ ആളുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ, അപ്പൊ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഒന്നും ആവില്ല. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവരെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതൊരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം, ഒന്ന് നോക്കൂ. റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടും ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണും നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേൽക്കുന്ന രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ലോഗ് റോളിംഗ് അഥവാ രോഗിയെ ഒരു മരത്തടി ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിക്കുന്ന രീതി. ആദ്യ രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ രോഗിയുടെ തലഭാഗത്ത് ചെന്ന് 2 കൈകൾക്കിടയിൽ രോഗിയുടെ തല ചേർത്ത് പിടിച്ച് കഴുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി. ഇതിനുശേഷം മറ്റ് 2 രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രോഗിയുടെ ഒരു വശത്ത് ചെന്ന് തോള്, കൈമുട്ട്, ഇടുപ്പല്ല്, മുട്ട്, കാൽമുട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തലഭാഗത്തുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പതുക്കെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം മറ്റ് 2 രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രോഗിയുടെ മറുഭാഗത്ത് ചെന്ന് കൈകൾ മലർത്തി വെച്ച് രോഗിയെ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കിടത്തുന്നു. ഇതിനുശേഷം ആദ്യ 2 രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇവരുടെ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഭദ്രമായി ഉയർത്തുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, ഇതേ രോഗിയെ നമ്മളൊരു സ്പൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈൻ ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വന്നിട്ട് അവരൊരു സ്പൈൻ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നു. അവർ ഇതേപോലെ പിറകില് ഈ ബാക്കിനോട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകു വശത്തോട് ചേർത്ത് ഈ സ്പൈൻ ബോർഡ് വെച്ച് ആ സ്പൈൻ ബോർഡിലേക്ക് കടത്തും. സ്പൈൻ ബോർഡിലേക്ക് കടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് നേരെ സ്പൈൻ ബോർഡിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റരുത്. ആൾവേസ് നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് മൂവ്മെന്റിൽ അതിൽ വലിയൊരു ഡയഗണലായിട്ട് പോയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സൈഡിലേക്ക് കിടക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം. അങ്ങനെ പറ്റുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിച്ചാൽ വീണ്ടും ഇത് തെന്നി മാറാനുള്ള ഈ ഫ്രാക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള സ്പൈൻ കശേരുകൾ തെന്നി മാറാനുള്ള സൈൻ. അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫുട്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈൻ ബോർഡിൽ കറക്റ്റ് കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഈ നെക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മൾ സാധാരണ ലേമേൻ ആവശ്യമില്ല, പാരാമെഡിക്കും ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ഉപകരണം, ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതിന് 2 ഭാഗം ഒരു ആന്റീരിയർ, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പല ഡിവൈസസും മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ബാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ബാക്ക് പോർഷൻ ആണ് വെക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരണ്ടാവും, ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടാവും, അതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോളല്ലുണ്ട്, അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നെക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ കാണും. അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയാതിരിക്കുന്നതിന് തലയുടെ 2 ഭാഗത്തും ഈ ഹെഡ് ബ്ലോക്ക് വെക്കണം. അത് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബോഡി മൊത്തം സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഈ 2ാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊന്ന് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന രോഗിയെ ഒരു സ്പൈൻ ബോർഡ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നോക്കാം. സ്പൈൻ ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മരപ്പലകയോ ബെഞ്ചോ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതിലും ഈ രോഗിയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ആദ്യം രോഗിയുടെ തലഭാഗത്ത് ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കഴുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് 2 രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഒരു വശത്ത് ചേർന്ന് രോഗിയെ ലോഗ് റോളിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
തോള്, ഇടുപ്പെല്ല്, കൈമുട്ട്, കാൽമുട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തലഭാഗത്തുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിക്കുന്നതാണ്. മറുഭാഗത്ത് ഒരു മരപ്പലകയോ സ്പൈൻ ബോർഡോ ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം ശ്രദ്ധയോടെ രോഗിയെ ആ സ്പൈൻ ബോർഡിലേക്കോ പലകയിലേക്കോ തിരിച്ച് കിടത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു വശത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗിയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നട്ടെല്ലിന് വളവ് വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ രോഗിയെ സ്പൈൻ ബോർഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുശേഷം തലയുടെ രണ്ട് വശത്തും ഹെഡ് ബോർഡ് വെച്ച് തല ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ്. രോഗിയെ സ്പൈൻ ബോർഡിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അനക്കാതെ വെക്കാവുന്നതാണ്. മരപ്പലകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിൽ സ്പൈൻ ബോർഡിൽ വെച്ച രോഗിയെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നട്ടെല്ലിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 3 സ്കില്ലുകളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്. കഴുത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മാനിങ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, സ്പൈനൽ കോഡിനെ മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഗ് റോള്, അതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് റോൾ ചെയ്ത പേഷ്യനെ സ്പൈൻ ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറ്റണം, എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്. Thank you, Venu. Paul. Thank you, Venu sir, for such a excellent talk. And you have given very clearly how to do the log roll and how to put the cervical collar. Yeah. The discussions will be, as I told you, it will be at the end. And next we'll go to the next topic, and that will be none other than our anesthesiologist, Dr. Dominic Pallet. He will be delivering the lecture on the control of hemorrhage, helmet removal, and splinting. He is the founder, president of ELS, and he is the one who has designed the logo of ELS. He is a trainer in various resuscitation guidelines, and he has occupied various key positions in IMA and ISA, including the vice president. Now he is the chairman of IMA Action Committee. Over to you, Dr. Dominic. Dominic sir. Dominic sir. Dr. Dominic. Yes. Yes. Okay. Are you able to hear? Yes. Yes. Good evening to all. And now my topic is a very important topic. As you know, in road traffic accident, most of the cases die due to uncontrolled bleeding. As you know, a patient may lead to shock condition and later multi-organ failure, and the patient may die. So the control of bleeding, timely control of bleeding is very, very, very important. Mainly, you can see this slide. It may be due to cutting of blood vessels, maybe artery, maybe veins, capillary bleed. Whatever it is, we have to stop bleeding. Next slide. Yes. Management of severe external bleeding is important. Very important point is we have to apply proper pressure. Raise the part, press the part for 5 to 7 minutes and reassure the person and ship the patient to the medical center at the earliest. Usually what we do, what we see, usually
ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാല് അവിടെ ഒരു പാട് കൊണ്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സോക്കാവും. അപ്പോഴേക്കും ആ പാട് മാറ്റും, വീണ്ടും കെട്ടും. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പാട് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്താലും അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും പാട് വയ്ക്കുക, കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുക, ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് slide, please. Yeah. Sometimes there may be internal bleeding. So we have to head low position we have to give. Body should be kept calm and hospitalize the patient as early as possible. Next. Bleeding from the base of the skull. If there is bleeding from the nose, ear, eye, or mouth, do not blow the nose. Do not apply bandage to stop the bleed. Turn to the side of bleeding. Hospitalize the patient as early as possible. Scalp bleeding. Road traffic accident, scalp bleeding is very common, maybe alarming bleed. Do not prop the wound. Press firmly for 5 to 7 minutes. Bandage the wound. Nosebleed. Usually it stops in 15 minutes. Sit with head slightly tilted forward is ideal. And pinch soft parts of the nose together. Apply cold compress also. Gum bleed. Rinse mouth with water or salt water. Place a piece of cotton wool and ask to bite on it. Hold in the position for 5 to 7 minutes. Palm bleed. Grasp wrist tightly for 15 minutes. It may be arterial bleed. Place a pad and close the palm. Apply triangular bandage and send the patient to hospital. Varicose vein bleed may. Lay the person flat, raise the leg. Compression and bandaging is very, very important. Stab wounds. In case of chest wound, see if he is blue or not. If blue, it is an emergency condition. Grasp and hold the edges of the wound and apply pad and bandage firmly. Pressure points. This is very important point to remember. If you want to stop bleeding, the pressure points will help you. Place where a blood vessel can be compressed over an underlying bone. It helps to stop bleeding where pressure fails. It must not be compressed for more than 10 minutes. Yeah. Here in this picture, you can see different pressure points. If you know the anatomy of the vessels, it is very easy to control the severe bleeding. In trauma, it may be very useful. Here it is shown this temporal artery, facial artery, carotid artery, subclavian artery, brachial artery, and all arteries are shown.
and if you give proper compression, is good. Carotid pressure point also very effective. Next, subclavian pressure point. If you are an expert, you can give subclavian pressure point also. Facial pressure point. In case of facial bleed, you can give pressure on the pressure point, and you can control the bleeding. It's shown a facial artery is compressed. Temporal pressure point, superficial temporal artery we are pressing, and we can control the bleeding. Brachial pressure point, it's a simple thing. Yeah, you have to identify the brachial artery, and then radial or ulnar pressure point also. Yeah, either one you can press at one time. Just above the wrist. The palm arch pressure is, you can see the vasculature, and we can give pressure and control the bleeding. Femoral pressure, as I told, if you press over the femoral artery, we can control bleeding from the leg. These are all about popliteal pressure point, femoral and popliteal pressure points shown here. Dominic, sir? Tourniquet. Tourniquet, yeah. It's a last resort in controlling bleeding. Yeah, if once a tourniquet is applied, it is not to be removed. It is to be removed only by a doctor. It's a last resort. Usually we are not applying tourniquet usually. In case of emergencies only we are using. Now splints, yeah. As you know, splints are also very important. It's a rigid appliance, uses support dedicated dislocated joints and fracture sites. You can use wood, bamboo, plastic scale, whatever it is. Should be well padded also, wide and long enough to include a joint above and below the fracture immobile. Fracture radius and ulna. Give support with splint and apply bandage. Prevent all movements of the wrist joint. Use a triangular bandage and make a sling to restrict the movement. Fracture of the lower end of the radius. Yeah. Yeah, it's called is fracture. Let's slide. Yeah, refracture. Yeah, multiple refracture may be there. Then you have to think of internal bleeding, pneumothorax, all those things you have to suspect. And 2 broad bandages should be applied around the chest, and the center of the first should be below the area of the pain, and the center of the, and yeah. Second of it. And advise the casualty to breathe out as much as possible, and then tie a knot firmly so as to support the broken rib. Arrange for transportation to the hospital. Fracture of the pelvis. Next. There may be internal bleeding, maybe blood in urine. Transport without much movements. Yes. Fracture femur. Immobilize the thigh by bandaging it to the uninjured limb up to and below the knees with padding below the knees. Splint is available. Fracture leg. Yes.
stabilize the splint, transfer to nearest center, control bleeding also. Yeah, now it's one important technique you have to learn regarding helmet removal. 2 persons are required for helmet removal of on road traffic accident victim. Yeah, 1 person should stabilize the neck and head. Head should be in the neutral position, and the other person should expand the wings of the helmet first, and then by sliding movements, zigzag movements, you have to remove the helmet. One video is there. Dr. Shashi, please show that video also. No, video so is that it will be clear. at the end we can show. Actually, Yeah. Okay. Thank you then. And he will show the video also. Paul, take over. To close it. Thank you, Dr. Dominic. That ends with our trauma care. Next important topic will be myocardial infarction, the cause of that, and there are a lot of cardiac arrests because of that. And it is for you, the speaker will be Dr. Balakrishnan. He'll be speaking on acute coronary syndrome. And he's a senior cardiologist and director of Balakrishnan Cardiac Center, Perindalmanna. Over to you, sir. Dr. Balakrishnan. Dr. Balakrishnan? Yeah. Can you hear me? Yeah, sure. Can you see the shared Right. Yeah. Okay. Good evening, all. We will, at the outset, let me thank the State IMA as well as Dr. Shashi for inviting me to deliver this talk on acute coronary syndrome. And of course, the stress will be on sudden cardiac death. Why? Because we are dealing with emergency life support. So I'll combine these two and try to present it with importance to the session. Acute coronary syndrome, what we mean by acute coronary syndrome, it is, as the name implicates, it is an acute event due to a coronary event. A constellation of symptoms basically related to obstruction of coronary arteries, one or more than one coronary artery, presenting with or without chest pain or with some chest discomfort. Chest pain being the most common symptom, in addition to other associated symptoms like nausea, vomiting, diaphoresis, and so many other symptoms which can occur. Chest pain concerned for acute coronary syndrome is very typical most of the times, but it can be atypical also. We will come to that a little later. Most often it's central, radiating to the left arm or angle of the jaw. As the name implicates, the angina came from the word meaning of angina is throat pain. It is not chest pain. That is why it's called angina pectoris, because it starts in the pectoral region and goes into the jaw. And usually it's a pressure-like character, and it's usually heaviness or pressure-like character and associated with other symptoms. May not be associated, need not be associated all the time. I don't know why this number. Sorry, 1 minute. Sorry. Yeah. Now, based on this ECG, as well as we all know, ECG is basic dictum in any coronary event.
for or the evaluation of any cardiac symptoms. Based on ECG and cardiac biomarkers, acute coronary syndrome can be classified into three. It is ST elevation MI, which will show ST elevation in contiguous leads, along with elevated cardiac biomarkers. It can be a non-ST elevation MI, where you won't find ST elevation, but can be associated with ST depression or T-wave changes, along with elevated cardiac biomarkers. And the third one is, of course, unstable angina, when you don't have the biomarkers which are positive, and ECG may show ST changes or T-wave inversions. And in the unstable angina, to call it unstable angina, it should usually occur at rest and should be prolonged more than 20 minutes. It should be a new onset, can be a new onset angina that limits the activity of the patient, or it can be an increasing angina, like what do you call it as accelerating angina, already existing angina, which increases the threshold or reduces the threshold of the pain. The patient is able to walk initially for say 500 meters. Now he is able to walk only for 100 meters before getting angina. That is increasing or accelerating angina. That also will come as unstable angina. Why all these are grouped into acute coronary syndrome is basically because either this category will land up in acute myocardial infarction or have already gone into myocardial infarction. That is the importance of acute coronary syndrome. Now, the pathophysiology behind all this is what is called as plaque eruption and plaque rupture. There may be a plaque already in the coronary artery. You know, the coronary arteries are very small vessels. The maximum will be 3.5 to 4 millimeter. Usually it's 2.5 to 3.5 millimeter. And as you all know, there are three coronary arteries. Two basically, anatomically, there are two coronary arteries, but we call it three basically on the function classification: the left anterior descending, the left circumflex, as well as the right coronary artery. In any of these major epicardial coronary arteries, there is a plaque erosion, an erosion of the plaque, which leads on to precipitation of thrombus, which occludes completely or partially the coronary artery and leads on to acute myocardial ischemia and myocardial damage, myocardial infarction. This is what happens in a coronary artery. This is the right coronary artery. As you can see in the angiogram, it is totally occluded in the proximal part itself. And you can see the same coronary artery after percutaneous coronary intervention, where after stenting, you can see a good result. Now, that is about acute coronary syndrome. Now, coming to the topic per se of sudden cardiac death. See, even at the end of 15th century, people knew that acute coronary syndrome, even though they didn't know what was an acute coronary syndrome at the time, they knew that the chest pain can lead on to acute sudden death. Actually, at the end of 15th century, Damage, as in most cases, he is known mainly for his drawings, but he was also an anatomist who used to, and he used to do so many postmortems without the consent of so many people. But he had paved way for the anatomical knowledge of many of the things. He brought notice on a relationship of sudden cardiac death and acute coronary syndrome. Why? He noted that a patient suddenly had chest pain and suddenly went into arrest. Later on, he went into the postmortem and found that one of the coronary artery was blocked and was patched. That was the first description of sudden cardiac death due to acute coronary syndrome or acute MI. If you talk about the scientific report, it is in 1812, where Warren reported that the Heberden's description of the angina was preceded by a sudden cardiac death in one of the patients. This is the first description of a sudden cardiac death due to acute MI. And the relationship is well known from that point onwards, and we have witnessed so many sudden deaths, the cause of which is many of the time not known, but many are due to acute coronary syndrome. We have seen VIPs
who were while attending conferences, attending meetings. I don't want to name people, but we have seen they suddenly go into arrest, they fall down and lose their life. This is where many of this are due to acute coronary syndrome, leading on to sudden cardiac death, and most of them are due to arrhythmia. One minute, sorry. It is going, I don't go back. Anyway. Can proceed. Yeah. Yeah, now coming to, I wanted to show you 2 or 3 things in that skipped slides. One is that almost sudden cardiac death happens in 1 to 2,000 person years, which means that 1,000 people living to 1 year, one or 2 people will develop acute coronary syndrome and sudden cardiac death. And almost 50% of patients having coronary artery disease will acutely land up in sudden cardiac death. And almost 80% of all sudden cardiac death are due to acute coronary syndrome. So it is a major area. If the patient is having some symptoms, chest symptoms, one should always be very careful that it is not acute coronary syndrome, because the first hour, as we call it golden hour, that is the most important time where we have to diagnose this condition and prevent the patient going into cardiac arrest, either by ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, or going into one of the problems of the. And many of the times, the sudden cardiac death is due to ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. Cardiac asystole is the last event, but many of the time it's due to ventricular fibrillation, either polymorphic or monomorphic. Coming to this slide, see, there are various mechanisms by which the patient can go into sudden cardiac death. It's all due to arrhythmia. Most of the things are due to arrhythmia. I told 99.9% of sudden cardiac death are due to arrhythmia. You can have an acute occlusion, as we can see in an acute coronary syndrome, and this patient can land up in acute MI. In acute MI, there will be myocardial infarction, myocardial damage, which will ultimately lead on to arrhythmic focus. And this increased automaticity will lead on to a ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, and can lead on to sudden cardiac death. Even in a stable plaque, once it becomes unstable, again the patient, the unstable means a stable plaque gets disrupted and eroded and produce a plaque rupture, and there platelet aggregates. There is a coronary occlusion, and there also the patient can go into transient ischemia, which will increase the chance of arrhythmogenicity. Chronic total occlusion of coronary arteries can lead on to scar formation, where re-entry of currents can lead on to this arrhythmia. So all this will ultimately lead on to cardiac arrest. Even LV dilatation due to MI or muscle loss can ultimately lead on to sudden cardiac death. Now, how do we assess when a patient comes with central chest, some sort of chest discomfort, whether this is possibly an acute coronary syndrome or not? See, as we can see, more towards the red side, you can consider it as acute coronary syndrome, and more towards the greener side, you can see that it is more likely to be non-cardiac. For the acute coronary syndrome to be, or the chest pain to be cardiac in nature, it has to be more of central in origin, as I discussed earlier, with pressure-like or squeezing symptoms, gripping, heaviness, tightness, all these are possible, and can be exertional or non-exertional. And most often it is retrosternal. That is what we call it as central. Or it can be left-sided with retrosternal gaining into left-sided this thing,
or it can be dull, aching also. It can be stabbing at times, but more of localized pains are more towards the greener side, where you can consider that it's more likely to be non-cardiac in nature. Once you have a chest pain, of course, the history and targeted physical examination is the rule. And then after assessing that physical examination, one has to see the ECG. Either the ECG will show a ST elevation MI, then you follow the protocol of ST elevation MI, or it can be a non-ST elevation MI with ST depression not even, where you follow the guidelines for that non-ST elevation MI management. I'm not going into the management per se because that is not the point of discussion at this point. And non-diagnostic or normal ECG again has to be repeated. This is the most important thing. It has to be repeated at least after half an hour. And most of the patients should be screened with biomarkers as well, like cardiac troponin, either troponin I or troponin T. Coming to the biomarkers, these are the most important aspect of diagnosis of myocardial damage. We use serial troponin I or troponin T. A rising value of troponin is very important, and it's indicative of myocardial injury. When we talk about troponin, it should be high sensitivity troponin, because then the sensitivity of the test also goes up. The chance of getting a positive result goes up. So the chance of misdiagnosing it as non-cardiac goes down. And one should also know that there can be false positive results at times in troponins. So this has to be very clearly brought down into the notice of the people sitting at the casualty, like the RMOs or whoever is managing the casualty. Many other times, the minimal changes in troponin may not be related to cardiac injury per se. Can be there are other umpteen number of causes for, especially when non-cardiac or non-cardiac chest pain like feature comes in with minimal elevation of troponin. We need to see it serially, of course, but at times it has to be given as negative importance. Now, whenever we talk about chest pain, we should risk stratify that. And risk stratification tells you how to go about in a patient when the patient is attending the emergency department for triage. For asymptomatic and low risk patient, I'm not going to the details of how you risk stratify, but once you risk stratify, high risk patients should be immediately subjected to more and more investigations, including coronary angiogram and revascularization, whereas low risk group can be managed medically and can be even discharged and sent home. So the important aspect which I wanted to tell you is that many of the sudden deaths are cardiac in origin. Most of them, if a patient is having no symptoms prior to the arrest, most of the time it is either due to cardiac or due to a foreign body occlusion of the larynx. But many of the times, if that history is not there, the choking history is not there, it is more likely to be cardiac in origin, and it has to be evaluated for the cardiac nature. And many of the chest pain should be dealt in a way that the patient is going into the possibility of a sudden cardiac death as well. So the management strategy for that aspect and emergency life support should be available all the time. Thank you. Thank you for the patient listening. Thank you, Dr. Balashtan, Yeah. for that talk on acute coronary syndrome. Next, we'll go to another important talk that is on stroke. We have with us Dr. Binish C, the senior consultant neurologist from Maulana Hospital. Another part of his life is he's a writer and made a short film on stroke management. Over to you, Dr. Binish.
Am I audible? Yeah. Screens are visible, sir? It is visible, but you'll have to put in the full screen. Please press slideshow. Slideshow. If you are not able to, again, stop share and come again. Still, it has not come. Now it's okay. Dr. Shashidharan can make it in Still in the same way. Sir, please press on slideshow. That is the upper fourth one. Actually, Yeah. Yes, it's come. at the outset, I will thank IMA State Branch and Shashidharan sir for giving me the opportunity to speak on this emergency life support training program. Actually, I'm very much interested in stroke. As all you know, stroke is an emergency. So coming to what is stroke? A stroke occurs when a blood flow to a part of the brain is stopped either by a blockage or due to a rupture of the vessels. So as we all know that types of strokes are ischemic stroke, thrombotic, it can be thrombotic or embolic, and second is a hemorrhagic stroke. So most of the, so here we are dealing here we are dealing about the ischemic stroke, because majority of the strokes are about 85% of strokes are ischemic stroke. An ischemic stroke occurs due to the blockage of the vessels, so it prevents the further blood and oxygen to a part of the brain. So it can be due to a in situ atherosclerosis and blockage, or it can be due to embolic stroke. A clot is moved from another part of the body, usually from the heart, and occlude a cerebral vessel. As I already told, hemorrhagic stroke due to the rupture of vessels. But here, as in emergency life support program, most of the strokes are ischemic stroke, and how to reduce our window period, that is our topic. So we are mainly concentrating on ischemic stroke. The whole thing is based on this concept: time is brain. So we have to cut short the time, we have to reduce the time, we have to cut short the window period, then only we can act fast. For any other trauma program or any other thing, here the time is brain, like time is life. So the concept, so why we are worried about the time? Because when a cerebral vessel is occluded, here you can see a ischemic core is formed. This is the part where irreversible brain damage occurs. And there is an outer part called penumbra, where this part of the brain is dysfunctioned, but you can it is reversible. So when the time is passed, so when you take the early period, the core is formed. The core means irreversible part, and penumbra means irreversible part. So if you open the vessel, revascularize the vessel, then you can save this whole penumbra. So as early as possible, opening the vessel, revascularization of the vessel, that is the most important part. So why, this is why the time is very important. So you can see after when time pass, the core, the irreversible part of the brain damaged will increase, and after once the time is passed, we cannot save the patient. So time is brain. So this year's WHO, World Stroke Association organization's motto is minutes can save lives. So for that, the most important part is our all of us, or all the laymen also, so they should know about the science of stroke. And so the motto is learn the science and say it's a stroke.
So if every common people can recognize a stroke, it's very easily by the following that part I will come in the next slide. So they can shift the patient to a hospital and we can do the further management. So for that, time is brain, minutes can save lives. If you suspect a stroke, so then we should be very fast. So how can we recognize a stroke? So this we have to teach them. This is the most important slide. So be fast. This is the acronym. So B means balance. So any loss in the balance, any dizziness, acute dizziness, loss of balance. E for eyes, sudden loss of vision or double vision. Then comes F, any drooping or any problem on the face or uneven signs on the face. Arm, any weakness of the arm. S for speech, any difficulty to communicate, difficulty to any slurring of speech or any dysarthria or any his word output is less, then we have to recognize a speech problem. Then we should not lose our time. So this is the acronym. At least we should teach every person the fast. Face, any abnormality on the face. A for arm, any weakness in the arm. S for speech, any difficulty to communicate or any slurring of speech. Then we should not waste our time. So then if we recognize a patient with this, any of the abnormality is there, then we should suspect a stroke and we should call it as a stroke, and we should shift the patient to a stroke ready hospital where the acute care can be done. So what we can do, what we should do. So follow, be fast, record the time of onset. If a patient is unconscious, check for ABC, and if needed, perform a CPR and rush to a stroke ready hospital. So we should not make the patient panic. We should not force them to eat or drink at that time, and we should not wait to see the symptoms go away. Suppose if we wait, the golden period will be lost. So second thing, to cut short our time or to cut short the window, the most important thing is we have to shift the patient to a stroke ready hospital. So what is a stroke ready hospital? Where a CT scan or MRI should be there, neurologist should be there, neurosurgeon should be there, and there should be a facility for thrombolysis, mechanical thrombectomy, and interventional specialist should be there. So at least if it is not there, at least a scanning should be there, at least a CT should be there, a neurologist or a stroke physician should be there, and thrombolysis facilities should be there. So if there is a facility for mechanical thrombectomy and intervention is there, then excellent, that is good. But at least a CT, a stroke physician or a neurologist or a thrombolysis facility should be there where we have to take the patient. So coming to the patient management, as I told, the most important thing is revascularization of the blocked vessels. So whenever a vessel is blocked, as early as possible, we have to open. So first thing is we can offer IV thrombolysis or mechanical thrombectomy or combination of this. So about a few words about what is IV thrombolysis. It is only recommended in acute ischemic stroke who reach the hospital within 4.5 hours, 4.5 hours of the onset of the. So when is the first onset, first point of the time you recognized or the patient suffered from the illness, that you have to calculate. And accordingly, if it is less than 4.5 hours, in some cases are there, we can do beyond the window period, but this is the usual time, 4.5 hours we can. So there are some contraindications for thrombolysis. First, whenever we get a patient with a suspect of stroke, we have to take the patient to a CT. We have to exclude it is not a hemorrhage, and we have to exclude other contraindications like that. BP should not be more than 180, 110. There should not be any head injury, recent history of head injury.
and there is should not be any recent history of surgeries, no other no history of bleeding disorders, or there should not be any large infarcts. In such cases, you can safely go with thrombolysis. So when you are 1 minute early, you can save at least 19 lakh neurons. That is the thing. So if 4.5 hours is lost, is passed, or if you, so what next option of thrombolysis, if your thrombolysis is not worked, so what we have to do is we have to take the patient for CT, exclude hemorrhage, then we have to give a thrombolysis, and immediately we will shift the patient if there is a facility for, if it's a large vessel occlusion. If it is a large vessel, that means an internal carotid artery or a middle cerebral artery, it's in the proximal part or in the major branch up to that, that's a large vessel, is diagnosed from a CT with CT angio or MRI with MRI angio. Then after thrombolysis, we have to shift the patient to a cath lab if the facility is there and check whether the vessel is opened by our thrombolysis. If it is not there, then we are having an option of mechanical thrombectomy. This is only done in a large vessel occlusion only. Here, what we are doing for a cardiac angiogram and primary coronary intervention, we have to take a catheter. So this is a video showing how the mechanical thrombectomy is done. Some of those strokes are caused by blood clots in smaller blood vessels, and some of them are caused by blood clots in larger blood vessels. And if the blood vessels that are affected are larger in size, I mean a couple of millimeters in diameter, then these patients may qualify for mechanical thrombectomy. It's minimally invasive endovascular procedure, which means that we go through the groin blood vessels and then advance small catheters all the way up to the neck vessels, eventually to the brain. Through those catheters, you can use several different types of devices to remove blood clots from the brain, basically pulling blood clots out of the brain. So it's a minimally invasive procedure where an interventionist use specialized equipment to remove a clot from the patient's artery. So this can be done only in the case of large vessel disease. And here we know that it's a very rewarding procedure, and number need to treat is only 2. So that is, if you treat a patient, a properly chosen patient, if we treat out of 2 patients, 1 patient will definitely get the benefit of mechanical thrombectomy. And the most important thing is, because the importance of this presentation is, most important thing is we have to teach the patient how to recognize a stroke, and that is by the fast or be fast method. So how to improve the time window, that is most important. For that, learn to recognize the stroke early. So that we have to teach everyone, each and everyone, and then only they can take the patient to a center where a stroke is effectively managed. And shifting to a patient to a stroke ready hospital, or the patient because that is very important, because if we take a patient to a nearby hospital or where a scanning facility is not there, or a stroke expert or neurologist is not there, then again we have to shift the patient to another center, and this time window can be lapsed. So we have to teach everyone what are the symptoms, how can we recognize the stroke, and also they should know which is the nearby stroke ready hospital. That is very important. So a briefing what is the stroke management protocol, what we are following and what should be followed. It is onset of the symptom. We have to, from the onset, recognize it's a stroke through the fast or be fast method, and we have to call for an emergency, and we have to rush the patient to a stroke ready hospital. From the emergency department, it should be very much standardized. Neurologist will be informed, scanning department, radiology department will be involved, cath lab will be informed, and we have to take a CT. We have to exclude a hemorrhage, and if hemorrhage is excluded, and if the time window is within 4.5 hours, and if there is no contraindication,
we can go for a thrombolysis. And with the scan, from the scan itself, scan that parenchymal scan like CT plane, and along with that, we have to take an angiogram and find out whether it is a large vessel occlusion or small vessel occlusion. Small vessel occlusion, we can stop with thrombolysis and wait and watch. If it is a large vessel occlusion, after the thrombolysis, we have to shift the patient to a cath lab and see if this large vessel is opened or not. If it is not opened, then we have to go for mechanical thrombectomy and proceed further. Thank you. Thank you, Dr. Binish, for that excellent short and script presentation. Next, we'll go to another important topic on burns. How are you going to manage the burns? For this, we have Dr. Sen, CR. He is the Vice President of Indian Society of Anesthesiologists, and he carries a lot of posts in IMA also. Various positions in the schemes of IMA, and presently is working in Kollam as a senior anesthesiologist. Over to you, Dr. Sensor. Thank you, Paul, and good evening to all. So at the onset, I thank the organizers for giving me the opportunity to present this presentation. So now I may share my screen. Is it visible? Is it visible? Yes. The screen is visible. Yeah, your laptop screen is visible, but not slides. Not slides. Okay, then I think Dr. Shashidharan can share the slides. Paul? Yeah. Can you call Deepak? I shall load the slides. Yeah. Deepak in the Okay. Okay, no problem. Okay, sorry for that small interruption. And next I will call Dr. Deepak. He's a consultant anesthesiologist in Evitus Hospital, Palakkad. He is an instructor of various resuscitation and trauma management program. Over to you, Dr. Deepak. And it is about drowning. Deepak. Sir, good evening, everyone. Screen gone. Can you see the screen? Yes. Yeah. You have to put in slideshow. Yeah. Yes. So good evening, one and all. I'm Dr. Deepak, anesthesiologist at Evitus Hospital, Palakkad. Paul sir, is it visible? Slide is visible? It is visible, but still not in slideshow. Not in slideshow. What you can do is again stop sharing and do it again. Maybe it will be all right. Okay. Sir, now? Hello? It's the same, but you can continue, no problem. Okay, sir, okay. Slide is visible? Yeah. So, I'll be dealing with drowning.
So drowning is defined as respiratory impairment due to submersion liquid. Classes of drowning victims. Class 1, there is no evidence of inhalation of water. Class 2, evidence of inhalation of water with adequate ventilation. Class 3, evidence of inhalation of water. Not moving. So now, Not moving. You can select the slide and present. The slide. So now can you see the slide? Yes, Yeah, yes. yeah. Yes, Definition. Definition. Classes. Yes. Okay. Definition is respiratory impairment due to submersion liquid, and the classes class 1 with there is no evidence of inhalation of water. Class 2, evidence of inhalation of water with adequate ventilation. Class 3, evidence of inhalation of water with inadequate ventilation. And class 4, there is absent ventilation circulation. That is, the patient is in cardiopulmonary arrest. Coming to epidemiology, drowning is the second leading cause of unnatural death worldwide after road traffic accidents. It accounts for about 7% of all injury-related deaths. In India, 80 persons die of drowning each day. It accounts for about 7.4% of all unnatural deaths. In Kerala, it accounts for about 14.3% of all unnatural deaths. These are the disaster management statistics. Risk factors. As far as age is concerned, it peaks in total age group 1 to 4 years of age due to lapses in parental supervision while using water bodies. And the next is the adolescents due to their risk-taking behavior. And sex males are more prone due to the risk-taking behavior. And occupational leisure activities, fishermen are more involved. And as in adventure sports such as in scuba diving, equipment failure can result. And as far as environmental factors are concerned, increased access to water bodies, rural areas, warm weather conditions, and floods are involved. Impaired judgment is another risk factor. It may be due to alcohol or drug abuse or hypothermia. Medical conditions such as cardiac conditions, MI, arrhythmias, and neurological conditions such as seizure, syncope, or stroke occurring while in water can cause drowning. It is followed by trauma and foul play, as in child abuse, suicide, and attempted murder. Into the pathophysiology, the pulmonary aspiration leads to hypoxia, hypercarbia, and hypothermia. All these results in multi-organ dysfunction. Coming to the physiology in detail, the pulmonary injury, the fluid aspiration initiates an acute lung injury in fresh water as well as salt water inhalation. The bronchospasm which follows results due to the introduction of fluid into the airways. Inhaled toxins such as chlorine, pollutants, and particulate material contribute to pulmonary dysfunction. Risk of infective pulmonary complications is increased by aspiration of contaminated liquid or gastric contents. Cardiac dysfunction is secondary to hypoxia, acid-base disturbances, catecholamine stress, and hypothermia. Hypoxia and hypothermia trigger a massive catecholamine release. Intense vasoconstriction can result, and the peripheral pulses may be hard to detect. High catecholamine levels, acid-base disturbances, and hypothermia lead to rhythm disturbances, cardiac failure, and in turn, cardiac arrest. Neurological injury is global. It is secondary to hypoxia. It leads to cerebral death, edema, and death. And following the factors which determine the degree of neurological injury, such as water temperature, submersion time, and coexisting cardiovascular and neurological disease. Renal dysfunction is in the form of acute kidney injury, and the etiologies include myoglobinuria from muscle injury, lactic acidosis, hypoxemia, and hypoperfusion. Coming to the clinical presentation of drowning, the degree of physiological derangement is determined by the timing of rescue. The presentation ranges from no evidence of harm to cardiopulmonary arrest. Into the initial assessment of the victim, history-wise, the victim information, that is regarding the victim age, sex, medical history, allergic history, drug history, and the preceding events, whether any trauma or abuse, alcohol or drug abuse. The scene information, timing of the incident, submersion time, whether witnessed or not, water type,
temperature, and contaminants. And the pre-hospital care history, what care was given, initial assessment of ABC and neurological assessment by Glasgow Coma Scale, when the CPR was started, or was there any delay in initiation of CPR. All this comes under the history. And in the examination part, respiratory distress is assessed by presence of tachypnea, cyanosis, wheeze, and crepitations. Circulatory insufficiency is assessed by pulse, BP, and capillary refill. Neurological status by Glasgow Coma Scale and by examination of the pupils, followed by core body temperature and secondary survey to look out for any other significant injuries that are not life-threatening. And the initial investigations include capillary blood glucose, arterial blood gas, as venous blood sample for complete blood count, RFT and electrolytes, toxicological assays for drugs and alcohol, 12-lead ECG, chest X-ray, and trauma imaging, if cervical spine imaging, wave fracture suspected, and CT head. Then microbiological samples for sputum and tracheal aspirate samples. We are coming to the management. The pre-hospital management start with immediate resuscitation of the victim. Here, hypoxia is the major cause of death, and the aim of resuscitation is to restore adequate oxygen delivery to the tissues immediately. Cervical spine injury is rare in drowning, only seen in cases of shallow water diving. So, routine cervical spine immobilization is not recommended, as it can interfere with essential airway management. And in the unconscious patient, the airway should be open and look for any foreign body and pulse check performed. Here, detection of the pulse is extremely difficult due to profound vasoconstriction. So, pulse check should be performed over at least 1 minute. As associated arrhythmia such as sinus brady or atrial fibrillation, they require no immediate treatment. So, if in doubt, basic life support should be initiated immediately. In cardiopulmonary arrest due to drowning, 2 rescue breaths must be delivered immediately. The first, we have to provide 2 breaths, followed by the continuous resuscitation using a ratio of 30 chest compression is to 2 breaths, as for other causes of cardiac arrest. In apneic patient with the palpable pulse, only mouth-to-mouth ventilation is performed, or you can use a bag mask for ventilation. So once more trained individuals and equipment are available, advanced life support can be initiated. The usual rhythm in drowning victims is usually pulseless electrical activity. Ventricular fibrillation is rare. Basic life support plays a key role in survival. Studies show that patients who have recovered from cardiopulmonary arrest after drowning, they have received immediate cardiopulmonary resuscitation on rescue. Coming to hospital management, initial part is a resuscitation and warming. Resuscitation from the pre-hospital scene should be continued in the emergency department. And along with the resuscitation, attempts should be made to raise the body temperature of hypothermic patients. Mild hypothermia requires passive rewarming, as well as moderate and severe hypothermia requires active external and active internal rewarming. When return of spontaneous circulation is achieved, rewarming is not continued to normothermia, but to 32 to 34 degrees Celsius for neuroprotection. So in details about the rewarming methods, so the passive rewarming methods include a warming, exposure to a warm environment, removal of wet clothing, and providing an insulating cover. Active external rewarming methods include use of warm pads, forced air warming blankets, and radiant heater. Active internal rewarming methods include using humidified warm inspire gases, warmed IV fluids, and body cavity lavage with warm IV fluids for the bladder, peritoneal, and gastric lavage. As far as the ventilation is concerned, a protective lung ventilation strategy with low tidal volume, that is 6 ml per kg of ideal body weight, is employed with an aim of maintaining a plateau pressure less than 30 centimeter of water and PEEP and FiO2 titrated to PaO2. Corticosteroids are ineffective in treating pulmonary damage associated with drowning and should not be used. Antibiotics should be given if there is an evidence of infection.
Prophylactic antibiotics are of unproven benefit, considered in victims who are submerged in grossly contaminated waters. In hospital setting, the indications of intubation include signs of neurological deterioration or inability to protect the airway, and inability to maintain a PaO2 more than 60 millimeters of mercury or a saturation more than 90%, despite using high flow oxygen delivery system or non-invasive ventilation. In symptomatic patients who do not require immediate intubation, supplemental oxygen to maintain a saturation of more than 94% is adequate. And in such patients, non-invasive ventilation using the continuous posterior pressure or BiPAP can be used, which improves oxygenation and decreases ventilation perfusion mismatch. Cardiovascular management involves fluid resuscitation due to hypovolemic shock secondary to extravasation of fluid from pulmonary and systemic capillaries. Pharmacological treatment of persistent hypotension and myocardial dysfunction is guided by invasive hemodynamic monitoring, such as central venous catheter and arterial catheters. Neuroprotection after return of spontaneous circulation. That is, patients who remain comatose after resuscitation should only be actively warmed to 32 to 34 degrees Celsius. And this temperature management should be maintained for at least 12 to 24 hours, and hyperthermia should be prevented during the recovery period. Other neuroprotective measures include avoidance of hypoxemia, maintenance of adequate mean arterial pressure, nursing with 30-degree head-up tilt, glucose control, euglycemia should be maintained, and prompt treatment of seizures with non-sedating anti-epileptics such as phenytoin, as sedatives can interfere with continuous neurological assessment. And neuromuscular blockers are also used with caution. And if and all there is an impending signs of brainstem herniation, hyperventilation can be employed, but to a certain limit, that not to cause cerebral vasoconstriction and ischemia. Coming to the outcomes of drowning, there are certain factors associated with poor prognosis, such as duration of submersion more than 5 minutes, time to effective basic life support more than 10 minutes, resuscitation duration more than 25 minutes, age more than 14 years, Glasgow Coma Scale score less than 5, persistent apnea and requirement of cardiopulmonary resuscitation in the emergency department, and arterial blood pH less than 7.1 upon presentation. These are the factors deciding the outcome of such victims. Coming to the last part, that is the prevention of such an unfortunate event. Everyone has to learn basic swimming and water safety skills. Formal swimming lessons, especially for kids, can reduce the risk of drowning. Build fences that enclose pools and water bodies where there is human traffic. Adult supervision of kids while using the water bodies. You can wear a life jacket while indulging in adventure water sports. Everybody should learn basic CPR skills. You should know the risks of natural water bodies, and you should take local assistance. Avoid alcohol and drugs while indulging in swimming and adventure water sports. And last but not the least, use the buddy system. Always accompany a person or a friend who knows swimming well before indulging in swimming and other adventure water sports. So thank you very much for a patient hearing. Thank you, Dr. Look, as usual, an excellent presentation and useful one. Next, we'll go to Dr. Sensias Burns. Yes. Okay. Sir, good evening to all once again. And am I audible? Yes. You can see the slides also? Yeah. Yes, then okay. Then for the next 10 to 12 minutes, I am showing a short presentation on burns and scalds and its management. This presentation is prepared mainly for the paramedics and the lay public, and hence I am not going deep into the subject. Okay, then the first the functions of the skin. One, it is protection, sensation, regulation, formation of vitamin D, excretion, and absorption. So
Next slide. So the structure of the skin, it is a, we all know that it's a three layers: epidermis, dermis, and subcutaneous fat. Next slide, please. So regarding burns, it is an injury to the body tissue caused by dry heat, fire, flames, a piece of hot metal, the sun, and contact with the wire carrying high tension electric current, or by lightning or friction. It can be caused by friction, extreme cold, corrosive substances, and radiation. The scars, it's a definition, by definition, it's an injury to the body tissue caused by wet heat. So it can be a steam, hot liquid, hot fat, etc. So regarding the type of burns, it can be dry burns caused by flames. It can be scars caused by steam, cold burns by radiation, chemical burns by acid, alkalis, etc., and electrical burns by through an electrical current. Then classification can be a superficial burn as the first degree. It is an example: sunburn and scald. It causes redness, swelling, and pain. Then it can be a partial burn, that is the second degree burn. It shows blisters forming with raw skin. And then the third degree is a full thickness burn. The skin pale or charged, nerves, muscle, and fat affected. So aims of burn management: to achieve wound healing as early as possible. And the second main aim is to minimize the morbidity. The effect should commence right from the scene of the burn accident, at the time of the first interaction between the casualty and the first responder. The fact is, the care of the victim receives within the first few hours after sustaining a burn injury largely determines the final outcome of the management. So regarding the effects of burns, it can be a shock. It is an immediate effect. It can be a shock. The delayed effect, can be sepsis, and long-term effect can be scarring. So for a fire to occur, there should be three components. It should be air, ignition, and fuel. In this case, the fuel is the body. There is oxygen in the air, and ignition can be from any ignition. Okay, next slide, please. When clothes are on fire, the drill is stop, drop, cover the face, and roll. That is the drill we have to practice in case of clothes on fire. The aims of the treatment of burns, it is to relieving the burning process, relieve pain and swelling to the patient, minimize risk of infection, then remove constricting jewelry if any, cover the injured area with sterile dressing, and treatment for shock. The treatment for minor burns and scars: place the injured part under slowly running water or soak in cold water for 10 minutes or as long as pain persists. Then gently remove any rings, watches, belts, and shoes from the injured area before it starts to swell. Dress with clean, sterile, non-fluffy material. Don't use adhesive dressings. Then don't apply lotions, ointments, or fat to burn or to the burn or scald area. Don't break blisters or otherwise interfere. If in doubt, seek medical aid. For serious burns, the treatment: stop the burning process as in the first case, then prepare to resuscitate if necessary, minimize risk of infection, and arrange urgent removal to hospital. For severe burns and scalds, the treatment is cool the burn area with water for 10 to 20 minutes or use burn gel. Lay the casualty down and make him as comfortable as possible, protecting burn area from ground contact. Gently remove any rings, watches, belts, or constricting clothing from the injured area before it begins to swell. Cover the injured area loosely with sterile dressing or similar non-fluffy material and bandage. Don't remove anything that is sticking to the burn. Then don't apply lotions, ointments, butter, honey, or fat to the injury. So in local areas, there's a practice of applying honey to the burn areas. So don't make blisters or otherwise interfere with the injured area. Don't overcool the patient, which may cause shivering. If breathing and heartbeat stop, begin resuscitation immediately. If the casualty is unconscious but breathing normally, place in the recovery position.
treat for shock, and send for medical attention. So there's a warning, don't apply mud, sand over the victim's body to put out the fire. So for treatment of chemical burns, flood the area with slowly running water for at least 10 minutes. Gently remove contaminated clothing while flooding injured area, taking care not to contaminate yourself. Continue treatment for severe burns and remove it to hospital. Water cannot be used on certain chemicals. So for chemical burns to the eye, lie the person on the ground or sit in the reclining position. Reassure the casualty. Cover unaffected eye. Use sterile water, preferably to flush the affected eye with, and flush eye slowly in a pouring fashion with water. So burns to the airway. Maintain open airway. The airway burns can occur due to hot steams, etc. Then reassure the casualty and open sharp to ease breathing. For electric burns, it can be either a low voltage current or high voltage current. For low voltage current, it can be a varying degrees of burns can be seen. Possible cardiac arrest, chance of a cardiac arrest is there, and injury sustained from the fall of the casualty. Then do not use any metal object to remove the electrical contact. Remove the plug. Do not touch casualty if he is still in contact with the electrical current. So that this is for your safety. For high current voltage, results in sudden muscle spasm, severe burns, and death. So for electrical isolation, first priority in treatment is the electrical isolation. Break the current by switching the electricity off at the mains. Do not touch the casualty's flesh with your hands. If unable to break the current, use an insulator to move the casualty. Other measures, seek immediate medical help. Withhold oral intake, especially in more than 25% of burn cases. Victims with inhalation injury are comfortable in the sitting position. Give 100% oxygen if available during transport. Then advanced paramedical procedures like intravenous infusion and endotracheal intubation are usually not required at the site, at the scene. It can be done at the hospitals. Then in hospital support, after first aid, always call to arrange for the transport to the nearest hospital. Efficient surface transport with the basic life support ELS systems are essential. And transport directly to the burn center if the center is located within 15 minutes distance from the site of the accident. So in conclusion, I want to say that the care the victim receives within the first few hours after sustaining a burn injury largely determines the final outcome. That should be the motto. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Sen, for excellent talk, and you have kept the time frame also. Thank you very much. Next, we'll go to the topic of interest about the bites, snake bite, dog bite, and the bites from other animals. So we have the speaker, none other than Zulfikar Ali. He's a former head of the Department of Emergency Medicine in Pariyara Medical College. He's also the chairman of International Health Foundation and Foundation. Thank you. Over to you, Dr. Zulfikar Ali. Respected leaders of IMA and my dear friends, this topic is always to be taken for public, especially when we are planning for first aid classes as well as emergency basic life support classes. So I'll be taking this topic for doctors' sake who want to take these classes, as well as some queries, questions from those areas. So it will be just like a TOT class. And after that, if you do have any doubts or clarification, we'll discuss if time permits. Coming to snakes are always terrifying, especially for Keralates. These snake bites and snake related things are always viral. That is why our Baba Suresh is becoming a celebrity nowadays.
So if you take globally 3 million bites per year, and along with that 150,000 deaths per year from venomous snakes. So while discussing this matter, animal bites are, especially snake bites, are more common in temperate and tropical regions like India and suburbs. Around 3,000 snakes, species of snakes are there, and among that, only 10 to 15% are venomous. While taking this class, as a part of reassurance of the patient who had a snake bite, first thing you should have to emphasize or calming the patient, telling that around 90% of all snake bites are non-poisonous. So while hearing this, the patient will tell you how, okay, I may be saved. So this should be the first message from the data itself. In Indian snakes, around 90% of snake bites are non-poisonous. So you should not afraid a lot. So this sentence will give the patient lots of comfort and calmness. And statistically, 97% of all snake bites are on extremities, either leg or hand. Just knowing what are the snakes, etc., just for academic interest. Cobra, well known in our area. Naja is one of the commonest thing. Neurotoxicity is usually predominant. Need not be always, but predominate neurotoxicity. Common crate is also very common. You can see the specific marking. You can identify common crate. Viper, it is called as Russell's viper. In Malayalam, Anali. You can see if the mouth is open, you can see the heat sensing facial pits, which hence the name pit vipers. From this color and markings, viper can be identified very easily. Scaled viper is another entity. So how can you differentiate between a poisonous and non-poisonous snake? So poisonous snake, the head will be always triangular and fangs will be present. You can see the elliptical pupil and anal plate. You can see a single row, and bite mark you can see. Correctly, you can see the bite mark. While the non-poisonous snakes are rounded, fangs are not present, pupils are rounded. You can see a double row of anal plate and bite mark, especially a row of small teeth. This is how you can identify the snake, which is not very relevant in nowadays. We are giving multivenom or polyvenom. So the identification is not very important, but for academic sake and for some rare condition, you can think of this. Why snake bite is very important? Snake venom is highly modified saliva, which is very dangerous. The mechanism being cytotoxic effect, hemotoxic effect, neurotoxic effect, and systemic effects will be there. So while considering the toxic dose, there is no toxic dose available per se, but depends on the size of the patient, amount of injection, etc. The toxicity varies. The potency of the venom and the amount of venom injected vary considerably. That is why if snake bite happen in a child, it may not be in a lower side, or it may not be according to the body weight. So how much venom injected depends on the amount. The toxicity varies. 20% of all strikes are dry, in which no venom is injected. That is also a very important point, because sometimes the snake may be poisonous, but there may not be no venom or no poisonous or toxic substances. Then a clinical approach or a syndromic approach on snake bite will be always useful. If somebody is having a bite and coming to your clinic, you can see that the local envenomation you can see with bleeding, clotting, and
disturbance, usually in Viperidae. Dr. Jagumar, please stop touching the screen, which cause some scratches over the screen. Okay. Syndromic approach. You will be having ptosis, external ophthalmoplegia, facial paralysis, and dark brown urine. Usually, it will be a viper bite, which will be very common in Sri Lanka and South India. Just 1 minute, I'll stop sharing and do again because some scratches came from somebody over the screen. Sorry. Okay. Next syndrome is local envenomation, especially of the limbs, which will be common in cobra, or with paralysis is also common in cobra. Paralysis with the dark brown urine and renal failure, usually it will be a viper poisoning. It depends on the grade. No evidence of grade 0, no evidence of envenomation, suspected snake bite, fang mark may be present, pain and edema, no symptom, no systemic signs, no lab changes. Usually in emergency room, we will call as Cori snake, Cori bite. Grade 1 is minimal envenomation, snake bite suspected, fang wound will be there, moderate pain present, 1 to 2 inches of edema or erythema, no systemic involvement in present, no lab changes. That is grade 1. Grade 2 is severe envenomation, within 12 hours of edema spreads to the extremities and part of the trunk. Petechiae or ecchymosis may be present, tachycardia, hypotension, subnormal temperature will be there. In grade 3, envenomation will be very severe, sudden pain rapidly, progressive swelling with which leads to ecchymosis all of the trunk, blood formation will be there. And systemic manifestation within 15 minutes of bite, nausea, vomiting, vertigo, numbness, tingling of limbs and face, muscle fasciculations, urinary incontinence, weak pulse, convulsions, and coma. These are the general things you should have known. So on the site, what you can do is when the snake bite is suspected, you can think you have to tell the patient don't move, or you tell them your movement, your running, your walking can cause the envenomation will be more faster. If possible, identify the snake. Have the person lie down with wound below the heart. You should not elevate the limb, especially if it is over the hand. You should not elevate the limb. Keep the person still to keep venom from spreading. Cover the wound with loose, sterile bandage. Rush to the hospital. The things that should not be done: do not cut around the bite area. Do not attempt to suck out. Do not apply tourniquet tight. This area we should have to concentrate, especially senior doctors may be knowing. In the earlier days, it was taught that cutting that area in the cross and suck out of the blood and applying the tight tourniquet, etc. It is not at all recommended. That is why this is called medicine. Modern medicine is if by random study you are getting some evidences. That is why we are changing them. So the present recommendation is you need not apply tourniquet.
or you need not suck, you need not cut the area. What you are doing is you have to take the patient as directed in the trauma or trauma care management. You have to take the patient safely to the hospital. Don't take him to run or walk. Take as a trauma victim to the hospital. That should be done. But by the time you can clean that area if you want. So summarizing, remain calm, immobilize the bitten arm or leg, remove the jewelries, because it can, that area, ring, etc., that can swell and can be can make disaster or discomfort, and position the patient so that the bite is at or below the level of your heart. Cleans the wound, but do not flush with water. You need not pour water and water again. You just clean that area. If possible, you can use some cleansing things and do it. Apply a splint to reduce the movement to the affected area, but keep it loose so that it should not restrict the blood flow. So if you are applying a splint itself, it should not be very tight. That is the recommendation. And there is so many cases when the poor access both to the health service and first aid treatment led to the fatal result. It will be fatal result to the victim. Once again, cleanse the wound, but do not flush with water, and cover with a clean dry dressing. Apply splint. Do not use tourniquet or ice. You should not use ice over the wound. Don't cut the wound or attempt to remove the venom. Do not drink coffee or alcohol. Do not try to capture the snake because it may be confusing. We have seen from some bystanders are coming with a snake. Snake may be non-poisonous snake, but the bitten one will be ran away. So that can also happen. So you need not take the snake. Never take the live snake. It is happening in some emergency room. A live snake will be taken and it will be thrown to the emergency room and causing difficulty with others. Another area we have to concentrate is dog bites and other bites. Dog bite and other bites. While going to this topic proper, dog bites are very common, but other bites are also very important. You can see some other animals which may be nearby or away from the domestic area should be also considered. Coming to the this dog bites, some of the dog bites, especially when chatting with while playing with small kids, facial injuries are common. So it should be taken in a very serious manner. Why dog bites are important is because of rabies. It's an acute viral disease of the central nervous system that is transmitted to humans by infected animals. So after a prodromal phase, most often as encephalitis or paralytic form, which will turn to coma and death. So that is why dog bites and animal bites are very, very important. Rabies is a disease which can be prevented 100%, but majority of the countries, especially underdeveloped countries, do not have anti-rabies vaccine, and the still yearly 55,000 human dies out of rabies. The statistics shows that a person dies of rabies almost every 10 minutes. Although half of these rabies deaths are occurring children under the age of
15 years. So it is a very, very important issue that should be taken. So that is why the importance of government is supplying the free vaccines for the public. Then only this issue can be prevented. The term rabies means rabas. That means to do violence. It is in the Babylonian season, 23rd century. The name was quoted because a patient bitten by dog will behave like violent and with all frauds and other things. That is why the term rabies was coined. So the animals which have a potential reservoirs, which we will call as principal reservoirs, are dogs, bats, raccoons, skunks, fox, wolves, jackal, mongoose, and cats. Cats is very, very important. In our OP settings, cat scratch or cat bite is maybe coming. Most of the doctors, no, you need not worry about this. You go home. But in the night period, the cats and dogs share their own environment in the night. That is, or cats and bats, cats and fox, cats and jackals can be friends. So the transmission of rabies virus from dogs to cat, from bat to cat, from jackal to cat may be a common entity. That is why animals are capable of transmitting rabies once they start secreting virus in the saliva. Infected animals, sick or die, usually within 3 to 9 days of time, they first begin secreting viruses in their saliva. And an unprotected bite from a domestic animal may be a sign of rabies. That is very, very important. An unprovoked bite. Unprovoked bite means when we are walking, a dog is coming and biting us, or a cat is coming and scratching us. So that may be an early sign of rabies. A rabid animal that should be taken in a very serious manner. Dogs can become asymptomatic carrier. That's also we should have to consider. A dog may not be having symptoms, but it may be asymptomatic. For the first aid, thorough bite wounds or open cuts in the skin or mucous membrane, the risk of transmission by a bite is about 50 times greater than of the risk from the scratch. So bite is very, very dangerous than scratch. 50 times difference is there. Aerosol injection may be also an issue. Sometimes some persons are coming and telling that there was a rabid animal or rabid cow or a goat, and this also should be taken in a very serious manner. Transplant placentally also some reports are there. Human transmission has never been confirmed. Rabies virus has never been isolated from blood also. The incubation period is 30 to 90 days. The risk of developing rabies after a bite range from 5% to 80%. Bites on the head and neck have a shorter incubation period than those on the trunk and lower extremities. That's also very important. Head and neck bites are very, very lethal, and symptoms will start early also. The mortality rate is lower in victims with lower extremity bites, as they'll be having more chance to get treated earlier. The first thing is all animal bite prevention is better than cure. Do not provoke the animals. Some persons will be habit of throwing stones to the dog or cat, etc. That can provoke the animals, and they may come and bite you. So coming to the categories, depends on the category 1, touching or just touching the skin when feeding a suspect animal, but skin is intact. That is category 1. Category 2 is minor scratch without bleeding from contact or licks on broken skin.
Category 3 is the dangerous one. One or more bites, scratches, leaks on broken skin or other contacts that break the skin, and exposure to bats is also, bats are very common in our places. So exposure to bats, bat biting is considered as category 3. So coming to the rabies prophylaxis, category 1, no exposure, no treatment is needed. You can just clean and leave the patient. Category 2, minor scratch, you have to give the vaccines. Category 3, you have to give the immunoglobulin and vaccines. As a first aid, you should have to clean that area thoroughly, especially with the soap and water or betadine, etc. You can and without losing time, you have to take the first dose itself. 0, 3, 7, 14 and 28 are the recommended 5 doses. That also you can have to go that. Category 3 bite is very, very dangerous. You have to think that. Wound management, rinse the area, early treatment essential. It will be better to give the injection within 3 hours. Scrub the wound and the edge with the soap and water. If puncture is there, swab deeply in the wound and around the edges. Then you can use some virucidal agents like benzyl chloride, betadine, coordinidine, or ethanol. You can clean and take the patient to the hospital and get vaccinated as early as possible. These are the general things that should be addressed on this animal bite. Thank you for patient hearing. Thank you, IMA, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Sulfikar, for that excellent and short presentation. Next, we'll go to a talk which was supposed to be your last time. Like because of the technical issues, we couldn't complete it. That's on cardiopulmonary resuscitation when there are 2 rescuers are there. And to talk about this, we have Dr. Binil Isaac Matthew. He is the past secretary of Indian Society of Anesthesiologists and also the consultant cardiologist in Jubilee Mission, cardiac anesthetist in Jubilee Medical Mission Hospital, Thrissur. Over to you, Binil. Thank you, Dr. Paul, for the kind introduction. I hope I am audible and my slides are visible. Slides are visible. Thank you. At the outset, I would like to congratulate Dr. P. Shashidharan, Chairman ELS, Dr. Paulo Rafael, Convener ELS IMA Kerala State for organizing this wonderful program. Today, you will see how we will perform CPR if there are 2 rescuers. We have already gone through the CPR resuscitation guidelines in the previous classes. So we will just quickly rewind the previous classes and we will see what all changes we should make while we got more than 2 rescuers for conducting a CPR. So first, if you see a person collapsing in front of you, or you enter a space where some layperson is performing CPR on a collapsed person, you should make sure that the scene is safe. So if the scene is not safe, you should shift the patient to a, you should ensure that the scene is safe, or you should shift the patient to a safe place, and you should begin your CPR. So first, after ensuring the place, you should check response of the victim by tapping the shoulder from the front, and you should ask loudly, "Hello, are you all right?" Or you can communicate. You can try to communicate with him on the regional language. By tapping the shoulder, you are eliciting the tactile response, and by communicating, by talking with him, you are eliciting the verbal response of the victim. So after checking the response, you will get two group of patients. One group will be responsive, and the other is non-responsive group.
If the patient, if the victim is responsive, you can keep the victim on the recovery position, and you should shift the patient to nearest medical facility as early as possible once your help is arrived. And if the victim is not responsive, you should shout for help, and you should activate the emergency response system by calling from your mobile, or you can, if there are more than two, if there are two persons, you can ask the second persons to activate the emergency response system, and you should also ask to get the AED and emergency equipments. Usually the emergency response number is 108. If 108 is not active in your area, you can use the emergency number in the particular area. So after activating the emergency response system, you should check the patient's breathing, and you should palpate the carotid pulse simultaneously. So for palpating the carotid pulse, you should not take more than 10 seconds, but you should take at least 5 seconds. So you should take 5 to 10 seconds for checking the carotid pulse, and simultaneously you should scan the chest of the victim for breathing, and simultaneously you should check breathing of the patient. So after checking the pulse and breathing, you will get 3 groups of patients. One group, there will be normal breathing and definite carotid pulse. So such patients you can keep in the recovery position, and once your help is arrived, you can shift the patient to your nearest medical fraternity. Such patients, you should check the pulse, and you should assess the patient every 2 minutes till the medical help arrives. Second group is the patients with abnormal or no breathing with a definite carotid pulse. Such patients, you should provide 1 breath every 5 seconds, and you should reassess the patients every 2 minutes. So you should check carotid pulse and breathing every 2 minutes. If the pulse is absent, so that is the third group, with abnormal or no breathing with definite or with no carotid pulse. So such patients, you should start CPR immediately at the earliest. So you should perform 30 chest compressions and 2 breaths till the defibrillator arrives. So if while you assess the patient, if the patient is not having carotid pulse and breathing, so you should start chest compressions at the earliest. And so the cycle should be 30 chest compressions and 2 breaths. How you will perform chest compressions? So if you can appreciate how from the picture how you should position yourself to perform the chest compressions. So here your elbows should be straight. The power should come from the shoulder, and the shoulder, elbow, and wrist and the sternum of the patient should be in the straight line, and your fingers should be interlocked. And where you should perform the chest compression, it's we have already told you, it's on the lower third of the breastbone, or 2 fingers above the xiphoid process. And while you are performing, your heel should be there on the over the sternum, and your fingers should be interlocked. So compress chest at least 5 centimeters. So here we are describing about the depth of the chest compressions. You should compress at least 5 centimeters, but the compression should not be more than 6 centimeters. The rate of compression should be 120 chest compression per minute. That means 1 chest compression in 2 chest compressions in 1 second. That means you should take 0.5 seconds for 1 chest compression. And allow complete chest recoil while you are performing chest compressions. And you should not without lifting your hand from the victim's chest. So you should allow complete recoil without lifting the hand from the chest. And do not stop chest compressions for unnecessary causes. So you should perform the chest compressions continuously. And while you are performing chest compression, you should chant 1, 2, 3 till 30. So this will
help to regulate the speed of the chest compressions, and also while the second person is entering to the scene, he can understand where you are standing. That means whether you are starting the chest compressions or you are on the end of the chest cycle, the second person will be able to know if you count loudly. If more than one person, you should interchange your roles on after every 2 minutes or after every 5 cycles. This is how you should perform mouth-to-mask ventilation. But during COVID pandemic era, we are not recommending mouth-to-mouth or mouth-to-mask ventilations. So what we have to do is 30 chest compressions and 2 breaths till you receive the defibrillator. So once you receive the defibrillator, the scenario again changes. So we should add defibrillator. We have already seen how to use the defibrillator. We will see it later once again. So if the second person brings you the defibrillator, you should the second person should switch on the defibrillator. So I mean AED, automatic external defibrillator. Once the AED is available, after switching on, you should be able to get the prompts from AED. So after switching on AED, you have to just follow the prompts of the AED. And if you are having a bag and mask, ambu bag with mask, you should give just breath with bag and mask only. So, and if there are 2 rescuers, you should change the role. You should not forget to change the role after every 2 minutes or after every 5 cycles of CPR. 1 cycle means 30 chest compressions and 2 breaths. So after such 5 cycles, you should change your roles. How to use AED, you know very well, but I will explain once more. So AED got 2 pads. After switch on the AED, you should attach the pads to the patient's bare chest. 1 pad on the right infraclavicular region and the other pad on the left inframammary region. After attaching the pad, so while attaching the pad, you should not disturb the person who is performing chest compressions. So you should continue chest compressions while you are attaching the pads. And after attaching the pads, some of the AEDs, the AED used to analyze the rhythm automatically. So while analyzing the rhythm, you should not touch the patient. In some type of AEDs, if analyzing switch is there, you should make sure that no one is touching the patient, and you should press the button for analyzing the rhythm. And while analyzing the rhythm, you can easily change the roles. Roles means the compressor can take over the ventilation, and the new person or the one who performing ventilation can take over the compression role. So while analyzing rhythm, you should change your roles, and after analyzing, AGD will announce some results. Either the shock is announced, or shock is advised, or no shock is advised. Whatever be the result, whatever be the advice, you should resume CPR as the earliest. If shock is not advised, you should continue 30 chest compressions and 2 breaths. If shock is advised, AED will start charging by itself. After charging AED, the 3rd button is there for shock. It will start blinking. Once the AED is ready with charge, you should make sure that no person is contact to the victim. You should stop chest compressions, and you should make sure that no rescuer is contact to the victim by a quick visual survey. And you should loudly announce that I am clear and everyone is clear, and you should press the shock button. And while the moment you press the shock button, the shock will be delivered to the patient. Immediately after delivering the shock, you should resume CPR. So this is just, I already told, you should rotate, you should switch your roles. So here you can see that the person 1 is performing chest compression, and person 2 is performing managing the airway. So while analyzing the rhythm,
After 2 minutes, while analyzing the rhythm, the second person came and take over the role of chest compression, and the first person went to take over the airway. So what is the advantages of two-person CPR? So it is with less interruption, with best respiration, and you can easily switch over the roles at 5 cycles or every 2 minutes. So you will not get tired while you are performing CPR, and you will be able to perform longer resuscitation without exhaustion. So that is important, and the quality of CPR will be better if 2 persons are performing the CPR. Another important point is chest compression ratio. So chest compression fraction. Chest compression fraction is the amount of time during cardiac arrest event that a high quality chest compressions are performed. So the amount of time where the chest compression is performed, high quality chest compression is performed, is called chest compression fraction. Improving chest compression fraction to 80% threshold has shown the increase of survival by 200 to 300%. So if you can perform the chest compression, if you can perform the CPR at the level of 80% chest compression fraction, the survival rate increases by 200 to 300%, 2 to 3 folds. Sorry. So this is a graph where the perfusion pressure is plotted on the y-axis, and the x-axis the time is plotted. You can easily appreciate the perfusion pressure while performing CPR. And when this compression is stopped for a pulse check, the perfusion pressure came down, and after the third or fourth chest compression, the perfusion pressure came to the previous normal level. So it takes 3 to 4 chest compression to get the proper chest compression pressure. So that is the importance of continuous chest compressions without any interruption. So this is by appreciating this graph, you can understand the importance of continuous chest compression without any interruption. So once the AED is there, we have already seen AED is there. We have connected the AED. You have performed. You have given the shock. Then you resume CPR at the earliest immediately after given the shock. So actually, if you got a defibrillator instead of AED, if AED mode is there, you can turn the defibrillator to the AED mode, and you can perform the same way we have used AED. You can use the defibrillator also. If AED mode is not there, you have to analyze the rhythm by yourself, seeing the ECG, and you have to select the joules from 120 joules to 200 joules if your defibrillator is biphasic. If your defibrillator is a monophasic, you can use 300 to 360 joules for defibrillation. So if the rhythm, the key point is, while analyzing the rhythm, you should not touch the patient. And if the rhythm is shockable, you should shock, and you should resume CPR at the earliest. If it is a non-shockable rhythm, you should continue to show 2 breaths and 3 chest compressions till the advanced life support team arrives, or till you reach the hospital. Or if the victim become landing in return of spontaneous circulation or respiration. So how you can analyze, you can understand that if the victim is revived. If victim is revived, you can see some purposeful movement of the patient, or you can notice the verbal response of the victim. So till you get the verbal response of the victim, or till you notice a purposeful movement of the victim, you should continue CPR. If the victim starts breathing normally or started purposeful moving, you should keep the victim on the recovery position.
and you should assess the victim every 2 minutes till the advanced life support team arrives. And thank you, IMA ELS, for giving me the opportunity to talk on two rescuers CPR. Thank you. Thank you, Dr. Binil, for such a wonderful talk. You have covered the whole of CPR in that. We can start the validatory function, and after that we can Okay. senior leaders, we can continue the discussion late after that validatory function. I invite Dr. Polo Rafael for the welcoming the dignitaries for the validatory function. Okay. I welcome you all for the validatory function. I invite the State President, Dr. Samuel Koshi, Secretary, Dr. Joseph Benavan, Senior Vice President of IMA KSB, Dr. P. Gobi Kumar, past National Vice President of IMA, Dr. T. N. Babu Ravindran, Dr. VUCD, the past National Vice President of IMA, Dr. R.V. Ashokan, past Honorary Secretary General of IMA, for the meeting. I welcome you all and hand over this to the chairman, Dr. Shashidharan. Sir, you are mute. Now I invite Dr. Samuel Koshi to make an address. Oh, what about the helmet removal video? That we can do. Thank you, Dr. Shashi. Chairman Dr. Shashi, our State Secretary Dr. Joseph Benavan, the State Senior Vice President Dr. Gobi Kumar, past National Vice President Dr. Babu Ravindran, past National Vice President Dr. VUCD, past HSG and National Vice President Dr. R.V. Ashokan, the team, the excellent team comprising of Dr. Venu, Dr. Dominic, Dr. Balakrishnan, Dr. Shiju Stanley, Dr. Binil, Dr. C.R. Sen, Dr. Binish, Dr. Sulfigar, and all the other teams, because I want to name each and every one of you. If I missed anybody, please excuse me, because the way you have performed during the last 2 days was excellent, really excellent. I congratulate the whole team for the excellent work that has been done during the last 2 days, that is the third and today, because the way you are showing the things and the teaching everybody in this TOT workshop in such a way that anybody can be trained in this. Anybody can be trained, and anybody will be attracted to this training session. And the way you are doing things is so excellent. So let me congratulate each and every one of the team, because we have got a best team, I feel, for this year. And I believe that you are all committed people to the cause, and definitely you'll be going to all the branches if needed arises. The TOT team is not performing excellently well. Definitely you'll be there to help them. You know that. So I congratulate them. I congratulate you all once again. And the aim of this TOT workshop is to see that the ELS training reaches each and every branch of Indian Medical Association. We want all of our doctors, all members to be trained in ELS, because ELS is the basis for saving life. So by the end of this year, we should see that all the members of IMA are trained in the process of ELS, and we can utilize the service of this team, because this is a very good opportunity for each and every member of IMA, not only my IMA member, all doctors should be knowing ELS. And the next thing is, this message has to reach the public also. Because at least sometimes some person at some point of time can save lives. So we don't know who is going to save whose lives. So we have to reach out to the public and see that the public also is interested in the process of this training, and see that ELS training reaches the general public also. And that category, as is being already announced, is the students. They have the plans to train compression only life support training for 20 lakhs of students in one day. So the team should be ready for the training.
And definitely once the school opens and this pandemic subsides, we will be going for that also. I think that I believe that we can successfully do it because as I told earlier, again I'm saying, because the team can do it. This team can do it. So that also should be accomplished. And again, the state IMA is ready to give an award for the best performing branch. All the branch has to train this, and the state is ready to give awards for the best performing branch also in ELS training. Another thing is, as it being already announced, the best performing non-medical person will be given an award in the memory of our late Dr. E.K. Umma by the Nilambur branch. So that also is there. But again, one more thing I want to tell is, please do write articles on this ELS training so that we can publish it in Nammude. It's our own magazine. It's our own thing. So if you write articles in that, there is no hesitation or there is no block in publishing these articles in our general magazine, that is Nammude, so that it reaches to the general public, and general public also get attracted to this. I know the time is limited for this function, so I don't want to prolong much. Anyway, congratulating and thanking the whole team for the performance, and I congratulate TOT team also participated in this. I thank them also. Thank you very much. JIMA. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite our dynamic secretary Joseph Benavel to address. Thank you, Dr. Sashidharan, Chairman, ELS Program, State President Dr. Samuel Koshi, Senior Vice President Dr. Gobi Kumar, and an array of legendary senior leaders of IMA at the national level. The team of ELS, Dr. Venugopal, Dr. Paul, Dr. Dominic, and the entire team. I must say it's been an amazing run that ELS has been doing. Outstanding performance, and the credit goes to the chairman himself, who is so vibrant and enthusiastic. I really have not seen any chairman who is so passionate and passionate about what he is doing. And I'm sure, but what we need to think is, we've had 2 training programs, TOT training programs, but this is just a beginning. This is not the end. Even though we're having a valedictory function for the TOT, this is the beginning of greater things that is going to be unfurled in the days to come. And our objective is each and every branch, every member of Kerala State IMA, 35,000 and more members should be trained in ELS. Our state president has just announced an award for the best performing branch. So branches that, make sure that their members, the majority of them, at least a large percentage, we'll go by the percentage. If a large percentage of them are covered under the training program, they are the ones who are going to get qualified for the award. So that's a great move. And also for a layman, an award has been announced by the Nilambur branch in honor of our late Dr. Umar. And we have a big agenda before us, a big target, that is to create a record of 25 lakh students, school students. So that way we need to, we train them young. That's always better. They get imbibed into the values of ELS and the benefits of ELS. So once we take it to every man, and I think Dr. Sashidharan has got parallel programs to train auto drivers, to train policemen. So we're going to see, I think probably at the end of the year, we'll be doing at least 1 million people in Kerala. So once again, I thank, and I am actually indebted to him on behalf of the state, because anything that ELS team does brings laurels to the Kerala State IMA. And I thank the ELS team for their commitment, for their passion, and the way they are going ahead with very focused approach, with just a single agenda that every person should be a trained person, and everyone can save a life. So thank you once again, and best wishes. The state is with you 100%. Thank you so much. Thank you, Joseph Benaven. So then now I invite Dr. Gobi Kumar, our Senior Vice President, to talk to us. Thank you, Dr. Shashi. Respected Chairman, Dr. Shashi, State President, Dr. Samuel Koshi, State Secretary, Babaru Indranap sir, and the vibrant team of ELS. When a team has a passion of a project,
then this happens. The beginning is excellent. There were more than 500 participants or even more. We could not accommodate in the first session. Now, second, again, we have around 400, 500 participants. So the message is widely spread among the branches. Now, probably there was 2 or 3 members from each branch who were attending this TOT workshop, and they are well equipped. Now, our aim should be training the trainers and training the members of each IMA branches to some extent, and then extending it to the general public. Of course, the chairman has already been mentioned. Shashi is this is a passion for him, training the ELS to not only doctors, not only health workers, to each and every person, the general public as well. So when we had to, we have a very huge target of training the general public, the ELS. So for that matter, we'll have to work hard through the branches. Now, motivate the branches, motivate the presidents, secretaries, and the state office bearers and other leaders in the branches, and we will take it up to the general public and we'll achieve the target. All the very best. Congratulations to the whole team. We have Shashi, Paul, Dominic, Pushparaj, Binil, to name a few. All others deserve an appreciation, and all the very best. Thank you. Jai Hind, Jai IM. Thank you, Gopi sir. We will be there for clearing the doubts after the validatory function. Now I invite Dr. Siju Stanley to give a vote of thanks for the validatory function. After the vote of thanks, we will be here to clear your doubts. Siju? Babu sir, Asha sir, 1 minute. Our senior leaders, Babu Ravindra sir, BU Siti sir, and Ashokan sir, informed their inability to attend the meeting because they are in an emergency meeting and the meeting is going on. So I invite our Siju Shandy to for vote of thanks. This will be continued. Your doubts will be cleared after that. Siju? Oh, yeah. Respected State President Samuel sir, Dr. Joseph Benevan, Secretary, Chairman ELS, Dr. P. Shashidharan, and all other national leaders, state leaders, and those who participate in the function. I am very much privileged and honored to be a part of this team. Let me take this opportunity to thank those who have made this event a grand success. First of all, I would like to thank our State President, Dr. Samuel Koshi, and State Secretary, Dr. Joseph Benevan, for their wholehearted support to make this event a beginning, and I am expecting the support further also. I am extending wholehearted thanks to all the team, state leaders. Next, I would like to thank Chairman ELS, Dr. P. Shashidharan, our backbone of this event, ELS. Actually, he requires a good hand of applause for making this event, and his support and his continuous motivation. The whole team made this event a grand success. Thank you, sir. Next, I would like to thank our past Secretary, State Secretary Dr. P. Gopi Kumar, Senior Vice President IMA, for his support to this event and addressing the function. Next, even though they're in their absence, I would like to thank Dr. T.N. Babu Ravindran, Dr. V.U. Sethi, Dr. R.V. Shogan for their wholehearted support to the event. Last but not the least, the whole team. You all know Dr. Paul, Dr. Venu, Dr. Sulfikar, Dr. Dominic, Dr. Sen, and those who are all present at this event and those who are all participated in this event. Thank you all once again. Thank you. The end of the validatory function. Now you can clear your doubts, if any.
ഒരു ഹെൽമെറ്റ് റിമൂവലിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോറി. Any doubts? Ask Dominic whether it is possible or not. He asked me to show, but it is not possible now. I cannot get it. Dominic. We can share the video in the group. We have created the group. In the group. In emergency There are 2 groups. life support. There are 2 groups on the WhatsApp. It can be shared. Yes, of course. Any doubts? Yes. Okay. Sure. Helmet removal. Yes. Screen share. No, screen share. Okay. Okay, thank you. Is there any doubts? Actually, that video what is shown, Dr. Dominic is here. You want to explain? What was shown was like you cannot just take the helmet like that, and that may cause a cervical spine injury. And another person is stabilizing the neck while removal. That's the message we have in that. Thank you. Any questions? In the chat box, there is no questions. So if there is no questions, we can. Dr. Sen is there? I saw one question for him. Is there? Dr. Sen? Hello. Dr. Sen? I think they asked for a burn gel. Somewhere I saw in one question. I think that is sulfadiazine. Am I right? That was Yes, the only one question. I also saw that the chat box. That was Some the only burn question. gel I whether think. can be used as question mark. So if there are no questions, Somebody raised a hand. Disha. That question can be answered whether silver sulfadiazine can be used or not. Yes, you can ask question. Sir, why don't we play these videos in public, small videos that can be translated in Malayalam? Yes. And can we play these videos in the railway stations or in our hospital also? There is screens, public places. Can we do so that we can teach more people? We will share the videos in the WhatsApp group, our life support group. it's an excellent idea so that it will reach to the public so fast. And even if you're in the railway station, they'll be waiting for the train, and they'll be definitely be seeing this. So that can be done. That is an excellent suggestion. Good. Okay, sir. See, Dr. Paul, if you can make it up, definitely we can go forward in that direction. Sir?
നമ്മൾ എമർജൻസി നമ്പർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 112 ആണ്. ഇപ്പോ 108 ആംബുലൻസ് നമ്പർ ആണ്. 112 ആണ് എമർജൻസി നമ്പർ. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ എമർജൻസി നമ്പർ 108 ആംബുലൻസ് നമ്പർ ആണ് സർക്കാരിന്റെ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ്. ആംബുലൻസ് 108 സർക്കാർ നമ്പർ ഉണ്ട്. 112 നമ്മൾ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ടവർ, അത് ഏറ്റവും അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാണ്. നോക്കിയാൽ അറിയാം. 112 ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതാണ് നമ്പറാണ്. നാഷണൽ 108 എന്ന് പറയുന്നത് ആംബുലൻസിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറാണ്. ഇത് ആരാ സംസാരിക്കുന്ന? ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള വടകര. ഓക്കെ ഓക്കെ. Anybody to add anything? അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോർ ദ ലേഡീസ് യു ആസ്ക് വാട്ട് is the number for pink police? Like many of the doctors, not even the public will know what is the thing. It is 1515. So you should always know that number also. 112 will go. If you dial the number in the phone, you don't need a charge for that to reach to them. It is free of cost. Even if there is no charge, the call will reach. So you can see the emergency number. When you type the emergency number in this, you can see. Sir, a suggestion Okay. And Dr. Bharathan from Kasaragod. Yes. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അവിടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ച വീഡിയോന് പകരം IMA തന്നെ ELS പേരിൽ ചെറിയ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിൽ IMAക്ക് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് കാണിച്ച വീഡിയോകളല്ല. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് CPR-ന്റെ ഇത് ഓൾറെഡി ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ഇസ് ദർ. That can be done. In trauma also that can be done. Okay. Thank you. Nibin, can you switch the share screen to make the concluding remarks if there is no more questions? Sir, sir, ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയൂ. സർ, പൊതുവെ ഞാൻ ഒരു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്താണ്. മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി വരുമ്പോഴേ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഡെത്ത് ആയ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആക്സിഡന്റ് സൈറ്റിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Triage mainly in the casualty, no? Like that's the place we triage. അല്ല, അത് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് സൈറ്റ് ലെവലിലും മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇനീഷ്യൽ യെല്ലോ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെ ഇത് ട്രയാജ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പബ്ലിക്കിന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻട്രി ഓഫ് ദ ആക്സിഡന്റ് എമർജൻസി. ആക്സിഡന്റ് സൈറ്റില് ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായി. ആക്സിഡന്റ് സൈറ്റില് ഡോക്ടർ ശ്രീബിജു, അത് നല്ല സജഷൻ ആണ്. ഒരു ടോപ്പിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ട്രയാജ് ആകണം. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലായിടത്തും, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലും പ്രൈവറ്റിലും ട്രയാജ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോ അതുപോലെ ഓൾസോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾസോ ട്രയാജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ട്രയാജ് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ CME-ക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷനിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ. സാറിന്റെ പേര് HP എന്നാണ് വരുന്നത്. ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തർ പേര് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. കേറാത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല, പുതിയ ലാപ്ടോപ്പാ, അതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ലെന്നേ. ആരത്? ഡോക്ടർ ഡൊമിനിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. HP കണ്ടേ. സർ, ഈ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രയാജും മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി, മൾട്ടിപ്പിൾ കാഷ്വാലിറ്റി, ഡിസാസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പബ്ലിക്കിനും എസ്പെഷ്യലി ഈ ലൈഫ് സേവിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ ബിജു സാർ പറഞ്ഞത്. അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രയാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കീമും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വരുന്ന ഈ TT വെക്കാനും ചെറിയ മുള്ളു നിറച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു ട്രോമയും തമ്മിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൃത്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്.
അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു സജഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത്. If any other topics has to be included, please let us know also. These were the commonest topics of interest to the public and for the others also. So that is why all these were included. You can always suggest more topics, and you can also come forward to propagate this also. That means to take class and do like each one, not the team what you saw here. I think if there are no questions, we can close it. I think, Shashi sir. Shashi, thank you. Well done. Giri, sir. I am there. Yes, our national ISA president. Welcome. Thank you. No, thank you. Only thing is when you can mention that the basic started with the Chakra's IRC, that we can always mention that. Yeah, that was started by that and from ISA. So that I think people should know that it's the basic started with Coles is definitely from the IRC, and in the last class we had highlighted it and we had shown the pictures also. All these things started with the Chakra's programs. Yeah, 2017. And Shashi also was there with the started from that and that Wayanad program, and now only IMA is taking over and making it. That time we could not, because of our limited members, we could not popularize among all that. Now when IMA took over, same thing is in the IMSN and taught to everyone. Okay, thank you, sir. I think if there are no questions, we will close the program. Thank you, everyone, for attending this and participating in this, and wish you all a happy night. Thank you. Good night to all. Shashi, good night. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. We should ഇത് തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. പബ്ലിക് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ് നടത്തണം. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്കേഴ്സിനുള്ള ക്ലാസ് ഈ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരും നടത്തി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ബേസിക് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സസ് ഇൻ റിസസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രോമ, അത് നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒന്ന് വെച്ചെങ്കിലും നടത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സസ് ഇൻ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ റിസസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രോമ, ദാറ്റ് വിൽ അറേഞ്ച് ഇൻ ഓൾ സോൺസ്. പിന്നെ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോലീസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സ്, കുടുംബശ്രീ, മർച്ചന്റ്സ് അവർക്കൊക്കെ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തു വേണം ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും പല ഇഷ്യൂസും വരുമ്പോൾ അവരുടെ സഹായം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെമ്മിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഡെമ്മിയുടെ പ്രശ്നമാണ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഡെമ്മി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും ഒരു ഡെമ്മിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത്. വലിയ ബ്രാഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 ഇഞ്ച് കനലിന്റെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഡെമ്മിയുടെ പോലെ ആക്കിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിവേ നമുക്ക് പിന്നെ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, കോൾസ്, ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ, എയർവേ മാനേജ്മെന്റ്, എക്സ്പേർഡ് എയർ വെന്റിലേഷൻ, ചോക്കിംഗ്, സ്പൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ട്രോമ, അറസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ്, അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂർ നേരം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണിത്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുട്ടേറ്റഡ് ബോഡി പാർട്ട്, അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആംബുട്ടേറ്റ് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ടിട്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ ഐസ് വെക്കാവൂ. അതിൽ അത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ ഐസ് ഡയറക്റ്റ് ആയി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും, അത് ഷിജു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചതായിരുന്നു.
അത് എടുക്കാൻ നോക്കരുത്. ആ സാധനത്തോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറലായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രം. ഒന്ന് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, പിന്നെ അതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. അതിന് മാത്രമേ ഓറൽ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പല എക്സ്റ്റേഷൻ പ്രൊസസിലും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് പറയരുത്, അത് വരരുത് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ സ്ട്രോക്ക്, ACS, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോഴും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയണം. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്, അതിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസീസ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ, മരണാനന്തര അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അത് വലിയൊരു നോബൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പബ്ലിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് പബ്ലിക്കിനെ അവെയർ ആക്കണം. എന്തിന്? ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്സിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു more than 60% of the hospital attack are due to misunderstanding. അത് നമുക്ക് കുറയാൻ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ് കുറച്ചൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ആംബിറ്റേറ്റ് സ്പെസിമെൻ കൊണ്ട് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഇഞ്ചുറി കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, ഇന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഒരു ലക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലക്കത്തിൽ വന്നാണ്. അതിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നമ്മുടെ ഓരോ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളിലും നടത്തണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിനും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനും നമ്മൾ ക്ലാസ് നടത്തണം. അത് ബ്രാഞ്ച് ലെവലിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പിന്നെ അതേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ച് തന്നെ നടത്താൻ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അത്രയും ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് 5-6 മണിക്കൂർ നേരം ഇന്ന് വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ നോക്കണം. പിന്നെ ബേസിക് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് ഇൻ റിസസിറ്റേഷൻ ട്രോമ, അത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമുക്ക് നടത്തി കൊടുക്കാം. നോമിനൽ ചാർജസ് IRCയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് 500 രൂപ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചാർജും പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഇൻ റിസസിറ്റേഷൻ, അത് ഒരു 1500 റുപ്പീസ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഇൻ ട്രോമ, അതും ഒരു അറൌണ്ട് 2000 റുപ്പീസിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൽ ഇത് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ്, ബേസിക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്കാണ്. ഓരോ സോണിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നടത്തണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ അഫോർഡബിൾ ഫീ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ മോർ ഹാൻഡ്സ്, സേവ് മോർ ലൈഫ്സ്. എവറി സിറ്റിസൺ എ ലൈഫ് സേവർ. Train them as per the skill and knowledge. Thank you for attending the meeting. Thank you all. Now we can conclude the meeting. Thank you all. May I leave? Thank you all. Good night.